UNDP. Sau đây, xin kính mời ông Patrick Haberman, Phó trưởng đại diện chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam UNDP Việt Nam, có đôi lời phát biểu chào mừng. Xin trân trọng kính mời ông. Mr. Hong Kwang Phong, the Vice Chairman of VCCI, so nice to see you, although it is online. Mr. Pham Nong Tuan, the Editor-in-Chief of the Business Forum magazine. Ms. Ana Maria Torres, the Director from the World Cup for Entrepreneurships. Impact investors, supporting organizations, mentors, UNDP colleagues, and young impact entrepreneurs. On behalf of UNDP Vietnam, I'm delighted to welcome you to this International Startup Forum on young entrepreneurs and efforts to overcome difficulties due to COVID-19. We all know that Vietnam has had a rapid growth of the economy, including the development of startups ecosystems in general, the impact startups ecosystems in particular. Vietnam will emerge in 2022 as the third largest ecosystem in Southeast Asia, along with Singapore and Indonesia, according to a report of the Golden Gate Ventures in July 2021. Given its deep integration with the global economy, the Vietnamese economy has been hit by the ongoing COVID-19 pandemic, but has shown remarkable resilience. The GDP grew still by 2.9% in 2020, and it's one of the few countries in the world to do so. But the crisis has left also a lasting impact. So besides today's event, UNDP did several studies on the impact of COVID and is currently also recommending like a phased approach for reopening, increasing the good work done on the vaccinations, but also increasing and introducing a 5% of quarterly GDP cash transfer program for strengthening social protection and accelerating the social economy recovery. On one of the significant impacts is more related to today's event, has been shown that with youth lead impact startups. According to the Youth Collab 2021 survey, 92% of young entrepreneurs in Asia Pacific has been negatively impacted by the pandemic. In Vietnam, most of the youth-led impact startups are not prepared to combat the strong market fluctuations. In 62% struggle with the production delay and customers reduced during COVID-19. So I'm very pleased to see that today's forum is bringing together speakers from a very diverse background. Yeah, so we have the largest national business association, the VCCI. We have representatives of the Global Entrepreneurship Network. We have the UNDP team in Asia Pacific, experienced investors, well-known supporting organizations, youth entrepreneurs in the regions. From this vantage point, the event of today is a unique opportunity for all of us to exchange information, discuss challenges, and propose innovative solutions. Ladies and gentlemen, our event today is part of a series of dialogues under the Youth Collab Vietnam 2021. It was co-created in 2017 by the UNDP and the Citi Foundation. The Youth Collab aims to establish a common agenda for Asia Pacific countries to invest in and empower youth to accelerate the implementation of the SDGs through leadership, social innovation, and entrepreneurship. The Youth Collab has been implemented now in 28 countries and territories across Asia Pacific. And here in Vietnam, we deepen our critical collaboration with the Business Forum magazine, the VCCI, and the Minister of Science and Technology. Until now, Youth Collab Vietnam has trained 350 young entrepreneurs in Vietnam, 110 impact mentors, supported 35 startups by providing financial and technical support through the SDG Innovation Incubation Program. Over 500 youth joined subnational and national policy dialogues at the local and central level to advocate for social impact business and youth innovation and entrepreneurships. Vietnam also honored to host the Youth Collab Asia Pacific region, which welcomed 400 guests and from over 20 countries in 2019, before the COVID pandemic, when we all could come together. We hope more milestones will come as we are extending our commitment with Youth Collab for at least another 2 years. And additionally, UNDP Vietnam will strengthen our support to the social impact businesses, including impact startups, with new partnerships from around $2.5 million, which we have already committed in new projects. UNDP Vietnam has been working to build the impact startup ecosystem and motivate young entrepreneurs
with a simple core objective: to unlock the potential of young entrepreneurs in helping us to adopt and adapt new solutions to accelerate the achievement of the Sustainable Development Goals. There's a long way to go, but we believe that today's event is an important step in this meaningful journey. I would like to thank once again our partners, the Business Forum magazine, VCCI, and as well the Vietnam Startup Mentors Alliance for organizing this event and as well contributing to our project. Thank you very much. Xin Cam on and wish you a good event. Xin trân trọng cảm ơn ông. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng ta ngày hôm nay sẽ có hai phần chính. Phần 1 là hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Phần 2 là khởi nghiệp tạo tác động xã hội, xu hướng phát triển trong tương lai. Vậy ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đến một phần và phần 1 và phần mở đầu này chúng tôi sẽ xin kính mời bà Anna Maria Torres, đại diện mạng lưới khởi nghiệp toàn cầu Nhân, sẽ có những chia sẻ về những khó khăn chính của doanh nghiệp khởi nghiệp do đại dịch COVID-19 gây ra và sự hỗ trợ của Nhân trên thế giới và khu vực châu Á Đông Nam Á. Xin trân trọng kính mời bà Anna Maria Torres. Hello, everyone. Thank you so much for organizing this great event. I appreciate the invitation, and as it was just mentioned, really, this is about collaboration. In COVID times, we really need to work together, and it is a pleasure for me representing Gen, the Global Entrepreneurship Network, to be here today. Thank you so much for all the organizers for making this possible. And I'd like to tell you a little bit more about the Entrepreneurship Workshop and the work we want at the Global Entrepreneurship Network. So as we all know, working with entrepreneurs, it's about creating solutions. It's about creating change, and entrepreneurs are the backbone of the economies. So we do work with all entrepreneurs around the world. We work with 180 countries. Making sure that we provide a platform for entrepreneurs to launch their idea, to unleash their businesses and scale and grow. But this wouldn't be possible without the support of the global entrepreneurship ecosystem. So we do work with all the global ecosystem around the world to make sure that we support entrepreneurs in 3 main areas. So first, of course, is access to capital, making sure that we work with angel investors to provide access to capital to entrepreneurs and facilitate, especially in the region in Southeast Asia, we're already working in 6 countries, making and facilitating access to early stage capital. The second is working, of course, with a community of ecosystem enablers. And we're really pleased here to be working along with the VCCI, who really work with us on the ground in Vietnam to provide this amazing opportunity of the Entrepreneurship Workshop to entrepreneurs in the country. So what we've seen and what's seen many of the challenges that entrepreneurs face in Southeast Asia, and funnily enough around the world, it's the fact that there is uncertainty, the fact that entrepreneurs are fragile, and they need short-term liquidity, and providing that capital is key in crucial times. They are susceptible to the economies and the shocks. And we've seen all around the world that a staggering number of 61% of entrepreneurs saw the existence of their business under threat. So focusing on entrepreneurship was, of course, a priority, but access to having that capital at the short term and medium term, it was critical for their survival. The second point that I want to name here as a challenge was the digital transformation. So in COVID times, we've seen a rapid change in behaviors, change in customers, change on the economy, the way we work, the basic human interaction that we've been working on, which is face-to-face or contact, that has been dramatically changed. That has led to a digital transformation so rapidly that it creates opportunities.
So the challenge here is how countries can adapt to that challenge, how entrepreneurs can adapt to that challenge, and how fast can they come up with that evolution. And the key component of that is how they can pivot. How can they reskill, revert, and pivot? And I think in COVID times, what we've seen is a dramatic change of the way we think. We all became entrepreneurs, no matter where you work, where is the government, where is the financial institutions, where is private sector, where is entrepreneurs themselves, or those entrepreneurs that didn't know you were entrepreneurs, but you have to become entrepreneurs because the system is leading it that way. So I think this year, it's been in a post-pandemic evolution. We've seen that we all had to adapt. We all have to adapt and get the mindset of entrepreneurs as a problem solvers and pivoting. At the EWC as well, I'll tell you more about the program as well, but we ourselves have to pivot as well. The model we had with live events was not happening anymore. So I wanted to mention those three main challenges because it's something that certainly affects not just entrepreneurs from Asia, Southeast Asia, but also entrepreneurs from around the world, and that we're really, really working on it. I'll repeat it again, is the economic uncertainty, financial fragility, digital transformation that they have to adapt, and the speed that they have to do it. And the third one, what I'm really passionate about this one, which is reskill. So we need to reskill, upskill, reboot, and pivot. So we've seen here, and especially working at the Entrepreneurship Work Hub, as I mentioned, this is the largest platform for entrepreneurs. We've had, we started in 2019, and since the beginning, we've had now 300,000 entrepreneurs participating from 200 countries. This is the largest platform for young entrepreneurs and entrepreneurs all ages, all the stages, all sectors. We welcome entrepreneurs from all around the world. And the reality here is that we want to make sure that it's a program that provides an acceleration program. So it's an acceleration program for entrepreneurs that can plug in regardless their stage. So there is content available for them, but also we partner with more than 100 countries around the world. And as I mentioned, BCCI is one of our great partners in Vietnam that can select those champions, and through competitions. In the summer, we have competitions to select talented innovators from all around the world that will move to the global finals. So before that, we also have an acceleration program for those entrepreneurs selected at the national level, where they have access to resources and they have access to mentors for a mentoring program and coaching, where they can validate their businesses, but also provide support, get support and attention from coaches and mentors from all around the world. That leads us to the global finals. Right now, we're having the global finals. So far, we conducted in the main 3 years. We've provided 150 million in income prizes, 3 million, including this year, in cash prizes, and also the opportunity for those entrepreneurs to be part of the ecosystem. And this is critical. And if some of you are listening to me and are entrepreneurs or are thinking to become entrepreneurs, you can check it out, our program. It's completely free. You can access it on the platform Entrepreneurship Work Hub, and you can have access to all these resources and become one of the champions at the national level. So right now we selected the top 100 startups. Now we're in the finals. We're going to have the finals at the EWC Global Finals in Riyadh in Saudi Arabia on December 14, and we'll be selecting top talented. Among the top 100, we had 37% come from Asia, Southeast Asia, well represented. This is the highest percentage of any region. So I want to stress here the opportunities that startups have, and also at Gen we completely twisted and the challenges.
For us, we do not consider those challenges as a stop in the stone. We consider them as opportunities. And we love working with entrepreneurs, we love working with ecosystem enablers around the world to make sure that there are opportunities for them out there and that we can support them at the right time to be able to launch their businesses and grow their businesses or transform their businesses. So we've seen a rapid change over the course of the 2020-21. We saw an incredible increase of 40% of startups bringing solutions in the health sector. Social impact, incredible, especially from emerging economies, and startups working towards telemedicine, working toward digitalization technology that has to be with health. But also we need to think about as well all the services that we've been providing that need a dramatic change. And for that is that we're supporting through access to capital, as I mentioned, providing cash incentives, but also working with our GBank community, the Global Business Angel Network that is present in 6 countries in Southeast Asia. Also with our Gen community, present as well all around the world, 180 countries, and it's part of this great ecosystem. We also work with the policymakers because we want to make sure that governments understand the barriers of entrepreneurs that they go through when they access capital. So we also have the presence of the GEM policy in seven countries in the region in Asia, and is working really actively to reduce barriers. GEN also have this GEN Startup Huddle is present as well in 6 countries from the region, where we invite entrepreneurs in the community to discuss and to meet the challenges that they face when they're doing their businesses, but also connecting with all the ecosystem enablers that will help them as well advance with their businesses. So that's called a Startup Huddle for those ones that don't know about it. And last but not least, of course, with the Entrepreneurship World Cup, we really want to focus on the ecosystem. It's not just about the prizes, which are amazing, having more than millions in support to them, but also the opportunity of belonging to an ecosystem that can help them access to markets, that can help them with the human skills and human capital. One of the challenges that entrepreneurs face these days is, of course, finding the right skills and the right team. And because the challenges have become global, now we have to look at a global team. We have to look at diversity and innovative teams that come up with these solutions. For these, the entrepreneurship and the community then is critical. And working as well with our network in launching and expanding those businesses in other markets, but also providing the visibility for the startups. So I want to highlight here our winner last year is Turtle Tree Labs. It's I want to highlight out. It's an entrepreneur. It's a female entrepreneur from Singapore. It's creating milk, cell-based milk. It's a pioneer, first of its kind in the world. And since last year, in less than 6 months, they were able to raise 10 million in capital, and now they closed the latest round of investment with 80 million, and they are still in an early stage. So cases like these are inspiring because we want to hear from those entrepreneurs, no matter your age, no matter your sector. We want to provide a platform for them to create visibility where they can showcase to the world, not just to Vietnam, not just in Asia, but the world would love to hear from you if you're an entrepreneur is hearing us. And this is a platform where you want to showcase your business. It's a platform where you want to showcase the work you do, and that we really support, I would like to support and advance your businesses at the global level. I also want to thank all the partners who have come forward and supporting in this mission. As I mentioned, there are more than 100 from around the world, making sure that we work and collaborate. And I will say that the best thing that has happened out of this pandemic
is the opportunity that came of working together. And I think that is never been a better time to really connect at the global level. Now that everything is online, that it's fairly easy, that we work together, because the challenges that we face today are no longer at the national level, are no longer at the one sector. It really affects our whole world. For that, we need to come together and work with all the stakeholders to work together and collaborate to bring those solutions to the global level. I really want to thank all of you for having me today. And for those entrepreneurs listening there, please check us out. Entrepreneurship World Cup, Global Entrepreneurship Network. We continue with the Global Entrepreneurship Week. Check all the activities, more than 40,000 events happening globally in 180 countries. So there is a huge information for you there, many opportunities. Take advantage of these opportunities and make sure that your dreams come true. Thank you. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ hết sức tâm huyết của bà Ana Maria Torres. Thưa quý vị, tiếp nối chương trình để nhận diện những khó khăn và giải pháp phù hợp hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tạo tác động tại châu Á vượt qua đại dịch COVID-19, chúng tôi xin trân trọng kính mời ông TRspodsky, chuyên gia chương trình UNDP khu vực châu Á Thái Bình Dương. Xin trân trọng kính mời ông. Thank you so much, and greetings from Bangkok and the UNDP Regional Hub. It's wonderful to be with you, and thanks, Ana Maria, for setting the stage. I think your positive energies are really rubbing off on all of us. Thank you so much for the great work that you're doing, and to all the partners. It's really a startup forum that brings together a little bit of our reflections from the experience of the COVID-19 journey. I'll see if I can share my slides. I have a few data points that I wanted to share. If the organizers can enable me, that would be great. But really, these kind of spaces are unique still. You know, there's 660 million young people in Asia Pacific. So it's really creating these kind of sharing spaces is what's going to make us stronger, really paving the way forward. So my hope is really that we can afford these kind of opportunities to everyone who wants to learn around innovation and entrepreneurship in that space. So I'll just share my slide there. Is it visible? I think so. Yeah, thank you so much. So from our side, I think we are looking at very much impact-driven businesses and micro enterprises, startups. So very much in the sustainable development goal space. And here are just, three key messages, just to zoom out a little bit when we start this conversation. Even before the COVID pandemic, we were actually not set to achieve the sustainable development goals in Southeast Asia and ASEAN region. And COVID has really increased poverty. We all know that, just going out in Bangkok, it looks very different today, sadly. But not just income poverty, it's also multidimensional poverty. I think it's very important to see. And but also COVID, as we just heard from Ana Maria and other colleagues, it really provides an opportunity to do things differently. So we are seeing that across the board. Now, I just wanted to, before I zoom in on the entrepreneurship aspect, I really wanted to zoom in on this. As you can see from this slide, Southeast Asia is lagging behind on a few areas. And this is a call for collaboration, and this is an opportunity for us to take stock of where the challenges are. It is really around inequality. The informal sector is huge in Asia Pacific, with 280 million young people in the informal sector. Income, education, health, financial inclusion. These are some of the areas where the gaps between people are the strongest. There are also areas that have not really moved ahead, but I will not go into them into details today. What I just want to leave a message to all of you is that
as we set these policies and activities to recover from COVID-19, it's really important to see what are the areas we are also calling entrepreneurs to support us more, to find solutions where we are lagging behind. So we have all seen what happens when we bring our skills, talents, enterprising attitudes to the table. You've heard it from my previous speakers. With entrepreneurship, we do see that we can change lives, can change communities, can change nations. This is really, really key message that I want to send. But I must tell you, and as we have seen, the entrepreneurship journey is not easy. It's tough. And there's no quick fixes to it, especially now when we are looking at a lot of the measures that governments took in particularly Southeast Asia to reduce the business outgoings, to really prevent these small companies to fail. Now, what we saw was tax cuts, deferrals, soft loans, wage subsidies, but most of these did not go to those that were not registered. They went, these kind of support structures went to those that were in the formal structure. So for the 218 million that are, that are not registered, that are not in the system, they're not getting any benefits. Let's be clear. So with that in mind, and with some of the challenges we have been facing, Youth Collab was designed a few years ago, as Patrick Havemann was sharing earlier. We've reached huge numbers, and the goal is really to see leadership, innovation, and entrepreneurship as the most critical ingredients for economic empowerment, job creation, and green recovery. However, to get to this place, we really need to democratize skills. Upskilling is one of the key, reskilling is one of the key ways forward. We need to democratize job creation and allow young people to create jobs where they can. And the surest way to achieve this is by creating and empowering more entrepreneurs. So as we were saying, we're now in 28 countries across the board. And just as my previous speaker was saying, it's really an ecosystem approach. We cannot do this on our own. So we have over 200 partners supporting the value chain of these startups. And over 1,000 startups today are with us, driving SDGs solutions across the board. Here, what is really interesting is how young entrepreneurs have taken, really handled the difficult times. And it's from our community that we have looked at what has really happened. 1 year on, we developed these studies, a lot of surveys across Asia Pacific to look at these challenges. And Youth Collab research really revealed how the crisis has exacerbated young entrepreneurs' pre-existing challenges. In particularly, the vulnerabilities have been very visible. 92% have been negatively impacted. 85% have had to shrink their growth strategies, have really limited their plans due to COVID. As you can see in the data, 57% had lower sales than previous year. And it's really been a journey of challenges around sales, revenues, and staffing. Now, the exciting news is that, despite these challenges that young people faced, our results reveal that while youth-led enterprises undeniably had challenges, they also possessed a lot of strengths. They were very resilient during this period of time and adapted very fast. Firstly, young people are very agile, and you've heard it. We found that 87% of the startups pivoted their business strategy in response to COVID-19. And this is not an isolated data finding. This is actually supported by a lot of global reports that we have seen. And it's really fascinating to see how young people have used innovation in response to crisis by producing new services, new operating models, and so forth. And I really hope you will be able to read the study. The third point that really has come through
is that 92% implemented mobile and digital solutions to respond to COVID-19. So these were one of the benefits really of pushing a lot of these startups and social enterprises into more digital solutions, e-commerce and so forth. Finally, networked. They really started networking during this period of time, and 68% actually reported that they had for the first time initiated a lot of new partnerships. So that's really exciting to hear. Now, in terms of solutions, I think we've really mapped out what they've done, and beyond helping safeguarding their survival and growth, our research reveals how these strengths have also been able, it's really enabled them to make significant contributions to crisis response. Already last year, we saw that they really took on the role as first responders, offering solutions to mitigate the impacts of COVID. Our 1 year on survey showed that 68% of youth-led enterprises surveyed had developed solutions to address challenges brought on by the pandemic. So we have put together in this report that I've mentioned over 40 case studies on how young people are helping solve the challenges, the whole way from Pakistan to Fiji. And I'm really excited that the Vietnam story now is really an international forum that allows these ideas to be shared. So these solutions were around livelihoods, protecting access to goods and services, promoting mental health, raising awareness, combating misinformation. So there was a range of activities that these startups started doing. Rather than simply providing safety, they really went beyond recovery to really help build long-term solutions. And I think the study really shows how young entrepreneurs really, their agility, innovation, and reach is really addressing the leave no one behind agenda. So, I mean, in this space, I think when you have a chance to read the report, I hope it will inspire you to connect with some of these amazing young entrepreneurs. So in terms of moving forward in the solutions that we're looking for, I think there's no quick fixes. It takes a systemic approach to addressing some of the vulnerabilities and challenges that entrepreneurs are facing. Here, UNDP has developed through the Youth Collab, this great initiative by UNDP and Citi Foundation, that really have a deep assessment of how policies, regulations are responding to young entrepreneurs. So as you can see here, there's no single solution to addressing the entrepreneurship challenges. It's really important to look at it from country to country to address the best fit rather than the best practice. And this comprehensive analysis that we have, this diagnostic that I'm presenting here, is really one of the approaches that we should look into as we move ahead with solutions to strengthen the ecosystem. First of all, policy and regulations. Here, really incentivizing programs and initiatives. And here, I want to commend the Vietnam government for introducing a lot of new programs, policies that have really, galvanized the whole ecosystem to allow you to reach the third. I heard from Patrick earlier that the Vietnam ecosystem is really improving. Now, when it comes to human capital and entrepreneurship culture, it's key that we now upskill and invest in education around entrepreneurship and so forth. It is really important that we keep in mind that some of the some of the challenges that COVID is also providing is that, with the move to digitalization, e-commerce, gig economy, automation, and so on, the robot reserve is also there. So unless we bring young people to the future of work, we might also be risking losing a lot of job opportunities. Access to finance was mentioned before by Anna Maria, but also financial institution and capital markets. Government needs to support us here, really, because a lot of the investment capital markets are hesitant
in investing in youth-led enterprises. There's a lot of stigma that needs to be broken. Business development support is another area that I think Vietnam is doing really great on. Access to market, this is particularly for rural areas, how young entrepreneurs can reach markets. Innovation and technology is the last area. So this concludes a little bit some of the areas we need to focus on as we move ahead post-COVID in our building forward. I think the previous system wasn't necessarily good. So I think we need to look for better solutions as we move ahead. And my last concluding reflections from what I have learned from the past 2 years is really just to echo my colleague Anna Maria, the power of networks. I think tackling youth unemployment is a global effort, and no one can do it alone. We really need to take a ecosystem approach to nurturing these entrepreneurs. Empathy is key when supporting founders. The silent pandemic of mental health has really been felt by a lot of the frontline workers and a lot of our young entrepreneurs. So really focusing on the mental and the well-being of them is key. I think a lot of young entrepreneurs told me that advice is good, but action is better. So really practical solutions to help them address some of the challenges. And finally, as everybody has said, I think digital learning, really emphasizing that the digital transformation is needed for a lot of the barriers to be sorted, particularly for young women. I think it's opening up a lot of new doors. And with that, I'll stop my sharing, and hopefully I'll be able to connect with you in the next couple of months when the world opens up. Thank you so much for giving me the opportunity to share some of our research and some of our ways forward. Thank you so much. Over to you. Vâng, xin cảm ơn ông TRspodski. Thưa quý vị, sau 2 bài tham luận vừa rồi, xin mời quý vị sẽ đến với những câu chuyện, những khó khăn thực tế do COVID-19 gây ra đối với 2 doanh nghiệp khởi nghiệp tạo tác động trong khu vực ASEAN. Và đâu là cách thức mà họ đã vượt qua những khó khăn đó. Đây là những dự án điển hình mà chúng tôi đã lựa chọn và hy vọng từ câu chuyện của họ, các doanh nghiệp khác cũng sẽ phần nào nhìn thấy câu chuyện của chính mình trong đó và tìm ra hướng đi cho doanh nghiệp mình. Xin mời quý vị cùng theo dõi. The name Phoenix was inspired by the phoenix bird, which dies and gets reborn into a new bird. So that's the concept behind Phoenix, right? What we do is we collect old clothes and we turn them into something new. I'm Pamela Mejia. I'm from Manila, Philippines, and I'm the founder of Phoenix Textile Recycling. What we do is we collect textile waste, such as old clothes and fabric scraps, and we transform them into higher valued products, such as footwear and bags. I was already at my final year in university. One day I was cleaning my closet and I realized in the Philippines, we don't have a venue to properly dispose our textile waste, like our old clothes and fabric scraps. So I thought, why don't I turn my dresses into footwear? So that's where Phoenix actually started. DSA Arts Philippines, it has its own way of creating the inner self and the artistic expression of every person with disability. What inspired me to partner with DSA is that I was trying to explore more ways of upcycling textile waste. When I finally met them, the fact that the weavers are persons with disability is the one thing that really made me stay and made sure that, okay, this is the place that I want to partner with. Being an entrepreneur is no joke. It's very, very difficult.
To be honest, your first few years will be very challenging. So what really made me stay was always trying to go back to what's my why. What do I really want to achieve? Who do I really want to help? What's the impact that I really want to do? Ever since participating and winning Youth Collab, let's say my world and the world of Phoenix has gotten bigger. One is I really got connected with other entrepreneurs from other parts of the world who actually gave me more ideas on how to improve Phoenix. Second is because I want this actually gave me more credibility to apply for business incubators. My advice to aspiring and current young entrepreneurs is you really have to know your why and you have to be sure of it. My vision for Phoenix is to be the premier textile recycling facility, not just in the Philippines, but the rest of the ASEAN region. And I do hope that we get to upcycle and recycle as much textile waste as we can. And of course, to produce beautiful products that people would actually choose over regular products. There has been a growing gap between the skills the future workforce required and what the schools are teaching the youth today. As our team has developed a platform to help students and schools track and measure soft skill development. Using the Skill platform, I'm able to document my learning experiences and get 360-degree feedback from both my peers and my mentors. So with this report, I would like to continue to master my soft skills that are beyond this JA program. With every experience I take, I have learned and developed the increasing mastery of my soft skills. We are the only student-focused soft skill assessment and tracking tool in the market. We hope to share Skillio's story with you to empower you with the skills needed to succeed in the future. Hello everyone, this is Zhihui. I am the co-founder and chief operations of Skillio. So essentially what Skillio is, it is a digital soft skills portfolio for students to develop and be recognized for the skills that are needed for them to differentiate themselves from others and be recognized by their dream employers. So we work with employers as well to engage talent early and hire based on their skills using the skills portfolio required beyond academic qualifications. So in the past 2 years, there has been the COVID-19 pandemic and our startup faced difficulties and challenges. So before the COVID-19 pandemic, we actually were able to go down to schools to onboard the students to actually have physical interaction with the students, look at how they actually interacted with our software. However, when school shifted online, it made it very difficult for us to have that physical interaction with students. And a lot of students were actually busy with, organizing e-programs more so than having to engage with our startup. So in light of these challenges that we face, Skillio actually then pivoted online to actually support schools to manage the new blended learning law. So educators actually use Skillio to keep track of student engagement and learning, even when they were not physically in school, when they were learning online, across their different extracurricular activities as well. And Skillio also organized the Skillio Industry Immersion Program, where we actually matched students to industry attachments for 1 month, so that they could actually get a sensing of some of these industry skills that are required. And this was especially relevant because a lot of students lost internships, were not able to find internships during this season. And during this industry attachment, students also use the portfolio to develop key skills and better position themselves for future employment opportunities as well. As a startup, we are very, very thankful to also have outstanding programs in our country to support us to overcome some of these difficulties caused by the pandemic. So a very good example would be the Youth Action Challenge and Youth Collab as well. So they have provided us with a lot of mentorship up to this very day to actually keep us in check throughout our entrepreneurship journey, and also shortcut our learning in various aspects that we're not familiar with. And we are also exposed to share with potential partners and clients on what we do to engage different people in the ecosystem.
So my advice for young entrepreneurs really would be to find a problem painful enough to solve. Start now, fail fast, adapt, and learn fast. And that's all from me. Thank you, everyone. Dạ vâng, thưa quý vị, trước khi đến với phần thảo luận, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Hoàng Công Đoàn, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam, Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư Khởi nghiệp Doanh nhân Trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Thao sẽ có đôi lời chia sẻ về cộng đồng khởi nghiệp của doanh nhân trẻ Việt Nam. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu đã có mặt trong cái buổi hôm nay. Lời đầu tiên thì tôi xin gửi tới toàn thể quý vị đại biểu lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị đại biểu, vào năm 2016 tại Trường Đại học Quốc gia Hà Nội thì Thủ tướng Chính phủ khi ấy là đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đã có lời phát động quốc gia khởi nghiệp. Từ đó thì VCCI cũng như là báo Diễn đàn Doanh nghiệp hàng năm đã tổ chức một cái chương trình Diễn đàn Khởi nghiệp rất là ý nghĩa và cũng gây dựng được một cái cộng đồng khởi nghiệp. Trong đó thì theo lời phát động của Thủ tướng thì Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng với Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã thành lập ra câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp của Doanh nhân Trẻ Việt Nam. Sau 5 năm phát triển và hình thành và phát triển thì tới nay chúng tôi đã có cộng đồng là trên 5.000 doanh nghiệp trải dài khắp đất nước và đã thành lập được 17 câu lạc bộ cấp tỉnh trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên của cấp tỉnh. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, trong thời gian qua, trong 2 năm vừa qua thì không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn cầu chúng ta đã phải gánh chịu một cái thảm họa rất là lớn, đó chính là đại dịch Covid. Đại dịch Covid đã đem đến không chỉ cho các doanh nhân trẻ khởi nghiệp mà đã đem đến cho doanh nhân trên toàn cầu về những cái khó khăn vất vả, và đặc biệt là đối với các doanh nhân trẻ khởi nghiệp ở tại Việt Nam cũng gặp rất là nhiều những khó khăn. Đấy. Và hôm nay thì là một cái buổi diễn đàn khởi nghiệp của toàn cầu thì tôi cũng rất mong muốn là được cộng đồng doanh nhân trẻ khởi nghiệp của Việt Nam rất mong muốn được hòa chung với cộng đồng doanh nhân trẻ khởi nghiệp của toàn thế giới, và rất mong muốn các bạn ở các đất nước có nhiều những cái kinh nghiệm về phát triển kinh tế sẽ hỗ trợ và tạo động lực cho chúng tôi và chia sẻ những cái kinh nghiệm, đặc biệt là những cái kinh nghiệm dành cho các bạn trẻ khởi nghiệp ở các đất nước của các bạn dành cho chúng tôi. Và ở Việt Nam thì có VCCI là đầu mối đối với tất cả các nước ở trên thế giới. Đặc biệt thì tôi cũng qua đây tôi cũng rất mong muốn là ở trong cộng đồng trong nước cũng như là ở quốc tế có nhiều những cái truyền thông hơn nữa đối với cộng đồng khởi nghiệp, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới, tạo ra một cái cơ hội, một cái mở bài dành cho các doanh nhân trẻ khởi nghiệp. Đặc biệt là trong thời gian qua thì báo Diễn đàn Doanh nghiệp của VCCI Việt Nam đã và luôn đồng hành cũng như hỗ trợ đối với doanh nhân trẻ khởi nghiệp. Qua đây thì tôi cũng chân thành là cảm ơn đến anh Tuần cũng như là báo Diễn đàn Doanh nghiệp. Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Hoàng Công Đoàn. Thưa quý vị, trong những năm trở lại đây, hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam tiếp tục có những bước phát triển nhanh. Chúng ta đang có một thế hệ doanh nhân ngày càng trẻ tuổi. Về tuổi đời, họ tự tin, quyết liệt, mạnh mẽ để tự tạo ra việc làm cho bản thân mình và cho nhiều người khác. Từ đó các doanh nhân, nhà khởi nghiệp ngày càng lựa chọn các hướng khởi nghiệp xã hội đi vào giải quyết những vấn đề phát triển bền vững.
Trong bối cảnh khó khăn chung của dịch bệnh COVID-19, doanh nghiệp khởi nghiệp tạo tác động đã và đang khẳng định khả năng thích ứng và đột phá, cũng như vai trò quan trọng trong việc giải quyết vấn đề về môi trường và xã hội bằng các giải pháp tiên tiến và mô hình kinh doanh đổi mới của mình. Sau đây, để chia sẻ sâu hơn về vấn đề này, chúng tôi xin mời quý vị đến với phiên thảo luận với chủ đề Khởi nghiệp tạo tác động xã hội, xu hướng phát triển trong tương lai. Điều phối phiên thảo luận, xin trân trọng kính mời bà Phạm Kiều Oanh, sáng lập, giám đốc điều hành Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng. Và xin mời các diễn giả ông TRspodC, giám đốc điều hành mạng lưới khởi nghiệp toàn cầu Gen Singapore. Xin kính mời bà Jang Jin Kim, cán bộ đối tác và chính sách khởi nghiệp trẻ tại Trung tâm Chính sách UNDP Seoul, Hàn Quốc. Ông SD Thai, đồng sáng lập quỹ ICM Việt Nam Venture và quỹ 500 Startup Việt Nam. Bà Mandy Nguyễn, giám đốc vận hành quỹ SVF. Ông Nguyễn Văn Công, người sáng lập và giám đốc điều hành Wellbeing Việt Nam, cùng tham gia phiên thảo luận. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng mong muốn nhận được những ý kiến trao đổi, những câu hỏi của quý vị đang tham dự chương trình cả bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Sau đây xin mời bà Phạm Kiều Anh. Xin được kính chào tất cả các quý vị đại biểu, các anh, các chị và các bạn. Do là cái phiên chúng ta sẽ bắt đầu cái phiên tọa đàm doanh nghiệp trẻ và nỗ lực vượt khó trong cái giai đoạn Covid này. Do là trong cái tọa đàm thì có một số các anh các chị là đến từ rất là nhiều nước khác nhau, cho nên là tôi sẽ xin phép được dẫn dắt cái buổi tọa đàm này bằng tiếng Anh ạ, và sẽ mời các anh các chị lắng nghe qua thông tin qua phiên dịch. Good afternoon, ladies and gentlemen. It is my honor today with our distinguished guests who are representing the ecosystem for social entrepreneurship in Vietnam and the region. So today we will talk about how our young entrepreneurs coping with the pandemic and what other stakeholders, including the government, impact investor, ecosystem builder, provide support to help the young startup entrepreneur to overcome the challenge of the COVID-19. So may I introduce the five distinguished guests? Then we will listen to them to listen to their brief introduction about how do they do what they do. So our first guest speaker, Mr. Jaren Thieu, he is the managing director of the Global Entrepreneurship Network in Singapore. Hello, Thieu. Hello, Jen. How are you today? Hi, good. All good here in Singapore. Thank you for inviting me onto this panel. Yeah. So Mr. Jaren Thieu, he's a leader of the Gen in Singapore with the ambition to scale ecosystems that create more jobs, educate individuals, accelerate innovation, and strengthen economic growth in Singapore and global. I think so. So can you introduce about the Gen Singapore and what the work and why do you do what you do? Right, let me start off with the why, right? So for myself, as an entrepreneur myself, I felt that throughout my journey as an entrepreneur, many parts of the ecosystem in Singapore and also in the region of Southeast Asia helped me make me who I am today. And I'm still learning, just like I'm learning also from the panelists today about the different markets in this region. And more importantly, I think, is the support network that Gen provides during my journey. So in Singapore, we have the Action Community for Entrepreneurship. There's a national body for startups here, supported by Enterprise Singapore and the various agencies like Economic Development Board and so on and so forth, accelerators, corporates, the whole venture capital space, and also institutions that play a key role in nurturing entrepreneurs we have today. So it's part of me giving back, and part of my role in Gen Singapore is to promote the entrepreneurism, to support startups, and also for investors to identify great opportunities to invest in these companies. And at Gen at large, there's 4 parts of our categories that we look at. And the first thing is, of course, our signature program, which is the Global Entrepreneurship Week. It happens annually, and I think this part of Gen and Vietnam is also running this as part of Global Entrepreneurship Week, is to really celebrate entrepreneurs and inspire others to follow in their footsteps, because we need entrepreneurs to then create jobs and give meaningful jobs for
for employees, for citizens in the local economy to strive, right? So I think that's where job creation comes to play, and that's where entrepreneurs play a part. Second, which is to better understand the underlying conditions where it enables entrepreneurs to strive, right? And that is through peer support and learning from best practices and learn from experienced entrepreneurs. And that's where Startup Huddle comes in. And recently also we had a Startup Huddle across Southeast Asia with the fellow neighbors, neighboring countries. Third would be to support entrepreneurs through proven policies and programmatic interventions. And that's through data, right? Insightful data that we can derive from our annual Global Startup Ecosystem Report that is in collaboration between Gen and Startup Genome. And I believe most of you might have received that for this year. Last but not least is to connect entrepreneurs, ecosystem builders, community leaders to strengthen local ecosystem and also around the world. So that is through our annual entrepreneurship World Cup that started since 2019, where the top 100 entrepreneurs from around the world then compete at global finals in Saudi Arabia. And of course, our annual Global Entrepreneurship Congress that the Gen HQs organize every year. We haven't had it for the past 2 years, but definitely looking forward to have it in March 2022. So that is kind of a short overview of what Gen Singapore does, and really complementing the local government programs that is being run in Singapore. Yeah, thank you. Yeah, that's so wonderful. I can see the passion. So passion and a lot of work that the Gen Singapore has been doing so far. Thank you very much, and we'll be back to you later for the big question. So now, may I introduce Mr. Eddie Tai. Eddie is a very popular person in the startup community. I think most of us know you very well. So, but anyway, for those people who don't know Eddie, so Eddie Tai is a general partner of the Ascent Vietnam Ventures and a general partner of the 500 Startup Vietnam. So Ascent Vietnam Venture, AVV, is an early stage VC firm with a mission to have the Vietnam exceptional team in building iconic companies. And Eddie also steward for the Vietnam Focus Fund of the 500 Global, the early stage VC firm and system builder headquartered in Silicon Valley. So over to you, Eddie. Can you introduce about yourself and the work in Vietnam and in global? Sure, thanks. And happy to be here and talking about this important topic with this panel. So as that very kind introduction mentioned, I've been working with startups in Vietnam for several years. Before that, I worked in strategy and mergers and acquisitions and corporate finance roles in the US and in Vietnam. But starting in 2014, I left my corporate life to focus full-time on supporting technology entrepreneurs here in Vietnam and based in Ho Chi Minh City in particular. So that first effort was through 500 startups, having a fund as part of the global venture firm really helped, I think, get some folks started, get some attention here to Vietnam and about what was happening. And I think through our efforts investing in great entrepreneurs and working with other partners in the ecosystem here to develop resources, develop talent, it's been an incredible journey over the last several years. So much so that we wanted for our next fund to create a totally Vietnam-focused firm, and that's where Ascent Vietnam Ventures comes in. It was announced earlier this year, and we are continuing to back great teams here in Vietnam, but with larger investments and with more attention and more focus here in Vietnam as well. So up until now, over the last several years, my colleagues and I have invested in almost 80 companies in Vietnam. We have been the most active investors here. And we've been very lucky to be part of some amazing stories already. I think some members of the audience may have heard of companies like Elsa, the edtech startup that ended up raising money from Google and Monks Hill and other folks, or Trusting Social, the fintech startup that is helping provide access to credit to 1 billion people across countries in South and Southeast Asia. And then, of course, most notably, most famously, I think in recent news, Axie Infinity, the NFT gaming pioneer. We were very
proud to be have a chance to work with them since their early days a few years ago. So capital is an important part of any business, and especially for technology startups, but we have done more than that. We work closely with the entrepreneurs both on a one-on-one basis as well as through different programs like accelerator programs and incubator programs to provide them with the skills and resources and confidence that they need to succeed, not only as a basic, as a surviving business, even in a tough time like COVID, but to thrive and really grow quickly, even in the tough times. So yeah, happy to talk more about that through the course of the next hour. Thank you. Wow. So thank you very much, Eddie. I think that is one of the reasons why the ecosystem, startup ecosystem in Vietnam is so vibrant so far, because of people like you, very active, very engagement, and you kind of bridging, the resources in, from the world in Vietnam and vice versa. So that's great. Thank you very much, Eddie. May I introduce our third speaker, Mrs. Youngji Kim from Korea. Youngji is journalist, officer of as a youth entrepreneurship policy and partnership officer at the UNDP Seoul Policy Center. So her work is mostly, focused on responsible investment, social entrepreneurship, youth empowerment, and public-private sector partnership. Wow, that's wonderful, and so many important things that you are doing. So Youngji, can you introduce about yourself and why you are here today in our event? Thank you, Ms. Wan. Thank you so much for having me, first of all. So my name is Youngji Kim, and I'm the Youth Entrepreneurship Policy and Partnership Officer at UNDP Seoul Policy Center. So as a focal point of Youth Collab Korea, my work focuses on supporting the SDG-aligned startups in Korea and in the Asia Pacific who are working towards contributing to the achievement of SDGs. And as well as contributing to strengthening the startup ecosystem in Asia Pacific region in large by helping them getting identified and also being connected to other key stakeholders in the ecosystem, including the investors, accelerators, and the larger network of startup ecosystem such as this one, such as the Youth Collab Vietnam. Yes, so as a focal point of Youth Collab Korea, I'm very happy and grateful to join this meaningful event organized by Youth Collab Vietnam, and happy to share some key experiences and policy initiatives in Korea to our effort to support the startups in the midst of COVID with you later on during the program. Thank you so much. Yeah, that's wonderful. Thank you very much, Youngji. So now we are going to visit our two speakers from Vietnam, Mrs. Mandy Nguyễn and Mr. Công. So Mandy, can you introduce yourself? Mandy now is an operation director of the Startup Vietnam Foundation. So over to you, Mandy. Can you introduce about yourself? Thank you, Ms. An, and it's my honor to be here with everyone today. As a part of the RATE initiative that we are supporting. So I'm from Startup Vietnam Foundations, and we are a nonprofit development organization that focus on innovations and entrepreneurship with the ultimate goals for the local sustainable economic growth. So currently, SVF is working toward two main approach. One is from bottom up, which we believe that to have a strong national ecosystem, we need to build a strong and well-linked local provincial ecosystem. And then from the top down, we work with national agencies or ministry that in charge of innovations and entrepreneurship to support the existing program, as well as to create new initiatives that can link the international resources, such as TechFest or BIIE and other initiatives from the government. So up until now, we have a large network of 4 main beneficiary groups. First one is the entrepreneurs themselves, and not just the startup. Even though we name
Startup Vietnam Foundations, but we also support SMEs, business owner, as well as local corporates. We also have public sector government officials as the second group of beneficiary. The third group is the youth who's like 18 to 35 young leader, 35 years old young leader, and the last one is the early stage impact investor in the local areas. So those are the four main beneficiaries that we're working with. Yeah, thank you very much, Mandy. Wow, that's a huge job, and we think that you play a very important role in the ecosystem in Vietnam now. So, but is the one last but not least is our very important speaker, who his name is Nguyễn Văn Công. Công is a founder and CEO of the Wellbeing Vietnam. Wellbeing is an impact in enterprise. And so now Công will introduce about himself and why he do what he do. Vâng ạ, xin cảm ơn chị Oanh. Xin chào quý vị đại biểu ạ. Tôi chắc là khách mời duy nhất hôm nay ngồi offline ở đây. Tôi xin giới thiệu, tôi là Nguyễn Văn Công. Tôi là bác sĩ và tôi khởi nghiệp trong một ngành mà trước đây chắc là mọi người không quan tâm nhiều. Đó là ngành y học dự phòng. Thì Wellbeing tôi thành lập vào năm 2014. Sau khi tôi đã trải qua một thời gian dài làm việc cho các tổ chức phi chính phủ và có cơ hội đi khắp đất nước Việt Nam, thì tôi thấy rằng người Việt Nam của chúng ta còn thiếu rất nhiều cái kỹ năng cũng như là kiến thức liên quan đến mảng sơ cấp cứu trước bệnh viện. Khi chúng ta đối mặt trước một nạn nhân hoặc là một người thân trong gia đình mình có các sự cố về sức khỏe thì chúng ta thường không biết làm như thế nào. Và xuất phát từ những câu chuyện đó thì chúng tôi khởi nghiệp Wellbeing với mong muốn trở thành một cái doanh nghiệp làm về y tế, tập trung vào y tế dự phòng và trong đó tập trung vào việc hướng dẫn cho cộng đồng cũng như mọi người biết các kỹ năng về sơ cấp cứu trước bệnh viện và giúp giảm thiểu tử vong cũng như là tai nạn thương tích của các hành động sơ cứu sai. Tôi xin cảm ơn ạ. Thank you. Yeah, thank you, Công. Welcome here. So you are representing our impact enterprise community in the forum. So welcome and thanks again for our 5 panelists. So now today we will talk about the 3 important topics. Number 1, we will talk about the impact of the pandemic to our young startup community, especially for the impact startup. And then we will talk more about the successful initiative to support for young entrepreneurs in coping with the COVID-19. And then our speaker will share about the future of the impact business in the new normal world. Okay, so to start with the first topic, as you know that in the past 2 years, the whole world have affected by the COVID-19 pandemic. And so we cannot avoid that. We cannot just say, okay, so the pandemic will come is 1 or 2 months, as you know, so something like flu, and then we will, I think will be okay. No, it's not going to be okay. It's going to be last quite long, and it will change the way we do our business, to change the world that we are, living now. So we have to recognize and to accept that situation. So in order to moving forward, we should to be, stop and really fully aware about what is going on, what's the impact, what the really challenge, and also opportunity of the COVID-19 bring to our business. So to start with that, may I introduce and invite Mr. Jaron Chiu from Singapore to share about situation in Singapore. What's going on and what is the young entrepreneur doing in Singapore? Right. Thank you. So in Singapore, maybe just maybe a quick update, which I think you could also Google it. COVID situation with rising cases in this couple of months, about 3,400 COVID cases reported yesterday. And I guess for Singapore, we have kind of been moving towards more to, we have to probably live with COVID and we just ensure that majority of citizens are vaccinated. Now we have 83% of them, and then getting more of them onto the 3rd booster shots.
to hopefully ensure that the citizens' daily needs also will not be disrupted. Supply chains are also an issue that the government have tackled. And these posts are also something where talents come into play, where Singapore is highly globalized and relies on the region also for trade. And many talents across the past 2 years also went back to their home country, and then having to come back to Singapore will also pose some challenges. That's where I think many companies here in Singapore, especially also tech startups, are very open to remote working, and that has been part of the culture now. So we are all working from a comfort of our homes, and it became a lot more efficient to connect online, and things proceed as per normal. And we just have a chat earlier on with one of our EWC top 25 finalists that is representing Singapore in Saudi on 14th of December. He shared that his team don't even know that he was in South Korea, and things carry on as per normal, working remotely in South Korea and his team in Singapore. So this is great, because then we are kind of ready to move forward with the digital economy, which will be here to stay, and it's just going to be a hybrid workforce in future. And I think programs that essentially that Jan is doing to help the situation would really be many of our impact startups. They face an issue because I think social enterprises are transforming their business model to become impact startups, right? Because they can no longer rely on their traditional business models. And many of those, some of the problems would also be, like I mentioned, on talents, right? So persons with disabilities that are previously hired by these companies are then being retrenched because the companies go bust, and they're looking for new models to go online to reduce their workforce. So this is where Jen is finding the gap to breach, where we have a shared workforce, kind of shared talent pool, where any companies would need particular talent base, let's say designers, developers, they can share the same talent pool and then help one another to strive. And especially at early stage companies where resources are very limited. So I think that's where we see this trend to pick up in the coming years. And in terms of funding support, there's also many, which I'll share later on. And I guess generally the situation in Singapore, we are ready for to move ahead, to live with COVID, and for startup to continue thriving in this situation. Tapping a little bit more on the fundamentals, which is our food supplies, medical supplies. Thankfully, there's strategic planning ahead, and that Singapore currently has sufficient reserves in terms of both food supplies and medical supplies, and that will help us to push forward. And that being said, we are also not relying on those reserves, but more importantly, moving towards our green plan and our sustainability plans to have self-sufficiency, at least 30% local produce by the year 2030. So I think these are some of the things, what's happening in Singapore. And yeah, look forward to hear from the rest of the speakers. Thank you. Yeah, that's wonderful. Isn't that you're very optimistic about situation? As I can see that you see a lot of opportunity, more opportunities than challenge. Yes, for the startup system, community in Singapore to grow. And how about Eddie? What do you think when you look at the situation in Vietnam? So what do you think that the key challenge and also opportunity for our startup community in Vietnam during and maybe after the COVID? Yeah, thanks for that. I don't know when after COVID is. I think COVID is around for a while. But in terms of the challenges and opportunities, first, definitely want to acknowledge the substantial challenges that many people have faced in Vietnam and around the world. Jaren touched on some of them already. Vietnam handled COVID quite well compared to many other countries, especially the US. No comparison there for sure. But still, it's been a very tough time for many people across the country, and especially small and medium enterprises. I think in the last few months have struggled. And the result for that for startups is similarly startups that
serve these kinds of constituents, maybe lower class or lower middle class people, or serving small and medium enterprises around the country, they struggled substantially. A number of startups perhaps had to shut their doors, or at least reduce substantially their plans to develop their products or expand to other markets in the country or beyond. That is starting to improve, I think, with the situation, the lockdown being lifted and the situation getting better there. But it'll take some months still for things to return back to normal. On the other hand, part of the opportunity is that COVID forced, Javen talked about this also, forced a lot of people to accelerate their digitization. Not just how they work and being willing to work remotely, for example, but doing more and more activity online, whereas previously they may have had to do it in person, whether that's shopping for groceries or other food or all kinds of other activities. And so that really helped kick off growth for a lot of innovative startups. And that's been exciting. And that's reflected, I think, most clearly in the financing from a business perspective, at least. Google recently released their latest Southeast Asia Regional Internet Economy report that they draft with Temasek and Bain. And they reported that in the first half of 2021, Vietnamese startups have received more funding than the last 2 years combined, than 2019 and 2020 combined. So despite the challenges that we have seen with COVID, startups are being able to move ahead. So I think you probably have some other questions around this topic going forward, but there's a really unique moment that global phenomenon like COVID create. And I don't want to undermine the pain that COVID has created, but something that affects this many people around the world is really a chance for the new way of doing things, the new businesses and new products to take hold and be adopted. So I'm hopeful that we will get through the rest of COVID together well, and I'm excited to see what comes out over the next several years. Yeah, it's amazing to know that during the COVID-19, the startup even receives more funding from the investor. So Eddie, can you talk a little bit about that in 1 minute? Well, why it happened? There's the investor don't scare about situation is very uncertain, and why there's a very risk-taking to put money to startup now. There's a famous saying that's often attributed to Warren Buffett. It says, "Be fearful when others are greedy, and greedy when others are fearful." Which is to say that, in challenging situations, there can be great opportunities to invest. And in this particular case, the startups, technology startups in particular, have always represented, I think, the best of what the new way can be. And because of that acceleration of digitization and the growth that resulted from that, then investors were ready to put more money in. Basically, if without COVID, it might have taken 20 years for some change to happen, but with COVID, it took 2 years. And so that's a pretty exciting time from a business perspective. Wow. Yeah, that's wonderful. So our startup people, our young people, you listen to Eddie and you can say that it's a time for you to move out of the comfort zone. It's a time to change, not because you like or not like it, but because you have to change. And it's also the right time to change because everybody looking for you to change and they are ready to take the risk to put money on you. So take it, right? So thank you, Eddie. And so we want to now to go to the Korea. So Korea, for the last, I think, 5 years or about, it's become a great phenomenon of the startup in very successful startup country. In Netflix, we watch a startup on the movie, and everybody here, very eager to learn more about situation in Korea. So during the COVID-19, what did you do to how the startup community survive and also could be grow during the startup? And do you have any information for us to get to know situation in Korea?
Sure, thank you, and glad to know that you are already aware of some Korean startup ecosystem thanks to the Korean dramas. I didn't watch it personally, but to jump in right into the Korean startup ecosystem. So it was hit rather hard, just like most of the other countries, especially in the Southeast Asia. The startup ecosystem was hardly hit especially during the initial phase of COVID-19 breakout. So in the early 2020, the number of investment deals for the startup dropped drastically to a fifth from that of the previous month, just before the COVID broke out. And the main reason for that was the drastic reduction in the face-to-face meetings between the startups and the investors, among many others. And many different industries were hit differently, obviously. And some of the hardest hit were the travel and tourism, airline and retail industries, and the startups in those industries. Some industrial sectors, however, saw more opportunities from the crisis. So those include robots, education, healthcare, AI applied systems, and online platforms for unchecked communications. So for example, there was an education technology startup which reacted quite swiftly right after the outbreak of coronavirus and the following closure of the schools and temporary closures and limited access in many regions in Korea. So many of the Korean ed tech startups reacted quickly, and some of them actually provided free products and services to the students to ensure that they can have access to continued education services in the midst of COVID, and they were recognized by the Ministry of Education in Korea. And other examples come from the biomed sector. So there is a biotech startup called Sijin, which saw opportunities among this crisis and changed their strategic decision and started producing the test kits for COVID-19. So they got approval from the government really quickly, and they contributed to the spread of the test kits and to the mapping of the virus in the country. So owing partially to this, some startups in these sectors, as well as government's continued support. And I would also have to mention that Korea had relatively solid infrastructure and internet connection technologies for unchecked meetings and other technologies that could be readily used in the break of this crisis. So owing to this, we had a pretty swift recovery from the COVID. And by the end of the last year, by the end of year 2020, the startup investment ecosystem scene saw a quick boost in the investment. And in 2020, there was a global startup ecosystem report by a startup called Nhận, based in San Francisco, which ranked South Korea's capital Seoul as the 16th out of the 280 cities in terms of its competitiveness on the startup ecosystem. So I can say that Korean startup ecosystem suffered a lot in the beginning with some variations in the sector, but had a rather swift recovery thanks to many elements. And I'm happy to share more of the policies and initiatives from the public and private sector in the following of this session, which actually helped and supported this startup systems to have this rather swift recovery. Thank you. Okay, thank you very much, Mrs. Jongji. Okay, so now we are back to Vietnam with Mandy and Kong. So can you, Mandy, from the perspective, you see that the statistics show that there are a lot of SME was closed down more than ever before in Vietnam. And how about the startup community? Do you think that the situation, and do you know that any, you have any good guess about the
the resilience of the startup during the COVID, and also the key challenge and opportunities for the startup in Vietnam at this moment. Thank you, Ms. Un, and build up Eddie's answer earlier on his observations about Vietnam. Of course, the investment perspective, we see not just only the startup got investment from VC, but we have also received great news on local corporates engaged further and I think more active than ever. We have been trying to persuade local corporate, especially traditional business, to get engaged with startups in 2016, but we never see the speed like what happened right now. I guess they also got they're nervous after the whole pandemic, and then so we see like BNGs and then An Phước and then other great player, and so in F&B retail, they trying to get in contact as many as possible with the tech-based team that actually can help them to leverage and transform. And we also observe that for the challenge is all about the change. It's a change in the priorities, like for personal priorities, budget allocations is all about healthcare, is all about safety and well-being for your family. So retail, shopping, and fashions, clothing, F&B see the decline in their growth. However, we also see people being more, at the same time, opportunities that see people be more open to products like insurance, like healthcare, like app, like all of those that will help them to guarantee the safety of their well-being and the people they love. Challenge in the change in the behavior of and the expectations of the customer. This bring a huge challenge for startup and especially for SME who actually rely on the current value chain. Now they see that they need to do disruption in operation, disruption in their old product, marketing and sales to be able to adopt with the new expectations of the customer. So this is not an easy game at all. I have seen a lot of founder and as an SME owner has been desperate because they need to change their strategic plan like 2 weeks, once every 2 weeks. That had never happened before. And so this is the situations that only those who have the resilience, the agile and the ability to pivot and survive. This is the survival mode for both entrepreneurs and also for supporting organizations like us, because we need to go along the way, like whatever they want, we need to change. So before it would be about coaching and mentoring, but this is now the real situations when you need to help them to get it's a death and alive situation. So whether investment, whether business, matching deal, or how do they win over the hurt of corporate, especially for B2B team, then this is the challenging time, as well as, like Eddie said, is also full of potentials, collaborations for the startup and the business. Yeah, thank you very much. I see that innovation, right? Innovation is a key for the survival of the growth of the business at this moment. Thank you very much, Mandy. Yeah, so you also mentioned about the well-being. Well-being become very, very popular, most asserted word during the COVID-19. So how about Mr. Kong? You do something about the well-being is the name of the company, and you do with but with the first aid. For me, the first aid you have to come and to do it in person. It's not by online, right? So you cannot save someone online. So how can you what is challenge for you during the COVID, and how do you overcome that? Vâng, xin cảm ơn chị Oanh cho một câu hỏi rất là hay ạ.
Trước khi mà có COVID-19 thì well-being của chúng tôi thì cũng well-being thật, nhưng mà sau khi có COVID-19 thì không well-being tí nào. Và rất là cảm ơn ban tổ chức đã có một cái tên của cái chương trình ngày hôm nay, đấy là Doanh nghiệp trẻ nỗ lực vượt khó. Thì thực sự là COVID-19 nó là một cái khó vô cùng lớn đối với các doanh nghiệp trẻ như chúng tôi. Và đúng là nếu như không nỗ lực thì chắc là cũng không còn ngồi đây được nữa, và sẽ góp mặt trong danh sách những doanh nghiệp đã phải đóng cửa trong thời gian vừa qua. Thì chúng ta đều biết rằng là cái COVID-19 nó ảnh hưởng rất là mạnh với mọi doanh nghiệp. Nhưng mà trong đó thì những cái doanh nghiệp mà cung cấp dịch vụ trực tiếp như chúng tôi cung cấp khóa học, nhưng mà cái khóa học về kỹ năng sơ cấp cứu thì có một cái đặc biệt là yêu cầu mọi người phải thực hành được, tức là phải có sự tương tác giữa bác sĩ và học viên. Vì vậy khi mà Covid nó xảy ra thì nó đánh trúng vào cái điểm huyệt này, tức là thầy giáo thì không thể gặp được học sinh nữa. Và suốt những năm trước Covid thì chúng tôi bình yên vì mô hình của chúng tôi là mô hình B2B, là khách hàng của chúng tôi là khách hàng doanh nghiệp. Chúng tôi có rất nhiều khách hàng là các trường học quốc tế, các tập đoàn hay là những cái đơn vị có yếu tố nước ngoài, cũng như những khách hàng rất là giàu có và hào sảng của chúng tôi, đấy là các tập đoàn hàng không. Thì không may Covid-19 oánh hết vào khách hàng của chúng tôi. Đó, thưa mình có khách hàng nào ngon là khách hàng gặp khó khăn hết. Trường học thì đóng cửa, sân bay thì ngừng hoạt động. Thì như vậy tất cả những cái đơn hàng, những cái đơn tập huấn hàng năm mà nó đến thì bây giờ là phải dừng lại tất cả. Thì nó khiến cho well-being thực sự là vô cùng vất vả. Và thông qua cái cơn bão vừa rồi thì chúng tôi, những cái doanh nghiệp trẻ, thấy rằng là chúng tôi đối mặt với 3 cái khó khăn chính. Khó khăn thứ nhất là rất là thiếu thông tin về việc làm sao để mình vượt qua cái khủng hoảng này. Và khó khăn thứ hai là kỹ năng để quản trị cái rủi ro cũng như vượt qua khủng hoảng, thì hầu như là các doanh nghiệp trẻ đang bị thiếu. Và well-being thì may mắn là trong cái cơn bão đó thì tìm được chút collab và được chút collab hỗ trợ rất là nhiều. Thì mình mới thấy là mình có cái người dẫn dắt và vượt qua được cái con đường này. Còn rất là không may là có nhiều doanh nghiệp không nhận được cái sự hỗ trợ từ những tổ chức như này, thì thực sự là rất là khó khăn để họ có thể kịp thời mà chuyển đổi mô hình cũng như là có thể vượt qua cái đại dịch Covid-19 á. Xin cảm ơn. Wow, thank you, Công. Anyway, congratulations, because you are here today, so it means that you somehow, you are beating, you're successfully over the COVID. So yeah, congratulations. So because I'm aware of the time, I don't know that how, but somehow we have a very limited time for the rest of the talk today. So we have to combine the second and the third question to own the speaker. I hope that you don't mind, because we still need to have some time for the audience, our audience, to raise questions to the speaker. Okay, so now we have already talked about the challenge you face, opportunities you perceive, and for many of you that you can be able to turn the challenge into the opportunities. And for the turning challenge into opportunities, I think that the people, our speaker here, can share the experience, the solution initiative, the program in the country. How do you do to support for the impact startup overcome the challenge of the COVID-19 in the country? So may I start with Singapore first, Mr. Jaren Chao. So what did you do to support the young startup in the new context now? Everything is changing. So like Công had mentioned that they are facing a number of the difficulties in information, into getting the support and mentor, or the technical support, whatever. So what do we do to support our young startup in Singapore? I think I first touch on entrepreneurship at large. I think where the government is coming from is because of our limited talent and population size in Singapore. I think everyone needs to have an entrepreneurial mindset. So therefore, many attachments, traineeship has been rolled out where the government subsidizing up to 80% of the allowance paid to these trainees for fresh graduates coming off school. So it even ranges for persons with disabilities to have even more funding, because we want them to be included in this digital economy. So that's where
to cover the bottom line, to ensure that our young people are then being able to find employment opportunities and also be able to value add startups with the entrepreneurial mindset. And moving forward with enabling entrepreneurs to succeed at early stage, I think that's where the government is pumping a lot of funding through our Startup SG programs, from Startup SG Founder to Startup SG Tech, and even talent programs. All these have helped the startup ecosystem to thrive. Now we have about 4,000 startups now in Singapore, and many of them receive funding. In fact, I didn't mention earlier on, but last year, despite the pandemic, Singapore still drew $5.5 billion of venture capital investments and makes us one of the leading cities to acquire VC funding for Southeast Asia. And on top of that, the government also pushed further for an increased government funding on our Research, Innovation and Enterprise 2025 plan, with extra $25 billion of investments into research development on these strategic domains, and also help our Singapore as a country move forward to create more opportunities for our people to strive. And just want to tap also on the kind of the findings we have in the recent months. For the first 9 months of 2021, ASEAN fintech firms have been striving. I think as what Eddie had mentioned earlier on, fintech is one of the key areas to see a huge adoption. And Singapore received a record $3.5 billion funding, 3 times more amount than we raised last year, and also makes us a leading in terms of fintech in ASEAN in terms of funding. We see a lot of payments, e-wallets, and I think this is kind of trends that we're seeing. And up top of that, we have seen a lot of companies also from the health tech space receiving approvals a lot faster. So health tech companies, which used to take 5 to 10, 5, 7, 8 years to see some success, actually find it easier to commercialize their solutions in these recent years due to the pandemic. We have growing sectors for new food, or I would say alternative foods in Singapore, and that kind of sectors for agriculture to grow is also one of the areas that we see striving, right? And in terms of young founders, I know we have a lot to cover on how they can be supported. I guess one of the key things is building a supportive community, and that's one of the ways where Jen is supporting is that ecosystem, such as startup harder programs, to help one another to learn from best practices, to shorten their learning curves, and more importantly, grow together as one ecosystem, right? So in terms of some of the things I would like to highlight would be another of our startup that is representing Singapore in the annual Entrepreneurship World Cup is the Authentic platform. So we see a lot more impact-related startups coming up, and Authentic platforms aim to help people with autism and also ADHD to find caregivers and also caregiving services that will fit their needs, right? For those intellectual disabilities, they try to find these various care service providers to match them up, right? And we also see companies coming up where community groups spin off social enterprises that trains persons with disabilities how to do coding, how to do web design, how to do digital marketing, so that they can also find meaningful employment, also help contribute to the economy. So I think these are many areas that we have seen in the past year. And moving forward, I think we can only grow and strive if we come together to find ways to collaborate on a win-win approach. Yeah, thank you. Yeah. That's Jaren tells us about how the government, together with others, he's mentioned many different things, but the role of the government, the role of the private sector in funding for the research, for the R&D, for the new innovation, for the startup is a very important role. So how about situation in Korea? So Mrs. Jongji, can you share with us some outstanding policy initiative that is, provided by the government and private sector for the startup community during COVID-19?
Sure. Before moving on to the COVID policies and initiatives designed after COVID, I'd like to start with the policies that were already there before the COVID-19 crisis broke out to support the startup system, because they are the ones which certainly help the startups and the ecosystem to react faster and in a resilient way. And I think that can be a point to share with the other countries, including Vietnam, who are gathered here. So the main governmental body supporting the startups in Korea is Ministry of Small and Medium-Sized Enterprises and Startups. And just to introduce a few of the policies and initiatives that this ministry had before the crisis, is composed of growth support for the startups. So they have a variety of tech startup platforms which can help identify and connecting promising startups with the other actors in the ecosystem, such as investors and big companies, to collaborate. And it also runs tech incubator program for startups, startup leader universities, which offer R&D and matching funds and some infrastructures to support the startups in collaboration with universities. It also worked on building better startup environment, such as by lowering taxes and easing regulations for the startups to develop a favorable environment for them to grow and to try new businesses. It also supported on mobilizing funds for ecosystem for ventures and startups, such as by raising angel investment and running professional angel investors program and launching crowdfunding programs and matching funds with the startups and the investors. So moving on to a more local level support that was provided to the startups. The capital of South Korea, which is Seoul, is where the most of the unicorn startups are concentrated, and also where some innovative startup supporting policies are also in place. So Seoul metropolitan government had some also good policies before actually COVID broke out, and that includes supporting the startup scaling up in collaboration with large companies and open innovation platforms, and also expanding the startup territory by establishing a base in other countries in Southeast Asia, such as Vietnam. So Seoul Metropolitan Government actually established an office at the Vietnamese National Startup Support Center in Ho Chi Minh City. And lastly, it holds an annual global startup event called Try Everything, which this year Youth Collab Korea held its impact ecosystem mapping dialogue as a side event of this global event. To give an exposure to the talented startups in Korea and in the Asia Pacific region, and to connect them with the other actors such as investors and incubators and global actors such as UN organizations. So moving on to what policies were actually designed and implemented in the after the COVID. I can give you some examples of the Seoul Metropolitan Government, which was praised for preemptive startup policies. So last August, when venture capital funds temporarily dried up, the Seoul Metropolitan Government came up with a policy to support about 100 promising startups with a growth promotions and comprehensive package worth about $8.5 million US. They also implemented an employment maintained subsidies for startups with less than 5 employees and which are facing financial difficulties. And they also had a policy for rent exemption. So there are several startup campuses and startup platforms in the public areas in Seoul Metropolitan City. And for those 25 startups located within those public facilities, such as startup cafes, startup universities, the rent were exempted. And some tax administration was given in favor of the startups, considering the financial difficulties they are facing. And also it raised the startup targeted
Business Accelerating Fund, which amounted around 240,000 US dollars, focusing solely on the startups to support them in the midst of crisis. Yes, that's all from the public side, and that there are also some initiatives that came out of the private sector. It's not only the public sector who acted, but I can give you some examples of public-private partnership that also came out to the rescue. So there is this initiative by Hyundai Motors, which actually co-financed with the government to create a guaranteed fund to support the Hyundai Motors auto part makers in its supply chain, to give them support as a part of its corporate social responsibilities initiatives. And that was a good example of private sector's contribution in the effort to support the startups in the midst of COVID. Thank you. Yes, thank you very much, Mrs. Jungji. I don't know what Kong and others impact startup. Here today from this venues. What do you think about the what Mrs. Jungji that mentioned? We wish that this kind of support is available to everybody, right? And you can see that the very comprehensive support from government, from private sector, and from the whole community to support for the startup in general, and impact startup, because actually impact startup is a tough situation compared with many others. So how about Kong? Yeah, I'm very, what do you think? And about what Mrs. Jungji mentioned, and if you can wish, if you can have a wish, so what you wish to have to support the to help the company really try develop even in the context of the COVID-19. Cảm ơn chị Oanh cho cái câu hỏi rất là thú vị ạ. Nếu mà có một cái ước mơ thì tôi có một ước mơ, đấy là làm sao các cái doanh nghiệp tạo tác động xã hội đó, nó trở thành một cái phong trào mạnh hơn nữa. Bởi vì hiện nay cái này tôi nghĩ là Việt Nam có một cái khoảng trống rất là lớn để các doanh nghiệp hiểu được thế nào là tạo tác động xã hội và thế nào là một cái kinh doanh bền vững, và chúng ta nên thúc đẩy nó. Thì tôi mong muốn rằng là thông qua cái diễn đàn này, VCCI, các nhà tài trợ cũng như là các dự án như TRspodcast Collab sẽ mở rộng hơn cái lĩnh vực hoạt động của mình, cũng như là tạo cái cơ hội cho nhiều cái doanh nghiệp trẻ được biết đến cái mô hình kinh doanh tạo tác động xã hội, và từ đó thì chúng ta hy vọng một cái tương lai mà cái doanh nghiệp có thể giúp ích cho cuộc sống nó ngày một được nhiều hơn ạ. Xin cảm ơn ạ. Yeah. Yeah. So and welcome. So I also know that through the Youth Collab, you also received some technical support to help the company overcome the challenge during the COVID. So can you share with us the example of the support you received from the Youth Collab program? Dạ vâng ạ. Thực ra thì có một cái may mắn là vô tình một ngày chúng tôi đang trong cơn hoạn nạn gặp khó khăn thì thấy TRspodcast Collab call một cái proposal trên Facebook và chúng tôi nộp đơn cho cái này. Và khi mà COVID-19 xảy ra thì các cái hoạt động được hô hào là đưa lên online rất là nhiều. Và chúng tôi cũng vậy, cũng hô nhau là đưa tất cả các chương trình của mình lên trên Internet. Nhưng mà sau khi đưa được một thời gian thì chỉ có 100 người học thôi ạ. Và tất cả các chi phí thì chẳng đủ một cái gì cả để duy trì. Thế thì may mắn khi mà tham gia chương trình TRspodcast Collab thì có TRspodcast Collab có cử các chuyên gia nhảy vào hỗ trợ Wellwing theo hình thức là cầm tay chỉ việc. Và từ đó thì chúng tôi xây dựng lại toàn bộ cái chương trình của mình và biến các cái khóa học nó trở nên thân thiện với người dùng hơn, cũng như đa dạng hơn. Và chúng tôi được hỗ trợ rất mạnh về kiến thức về marketing cũng như là sale. Bởi vì đây là cái phần mà chúng tôi rất là thiếu hụt. Đội ngũ của chúng tôi hầu như là các bác sĩ và những người học y. Chúng tôi thiếu rất nhiều kiến thức về marketing và như một tay mơ đi vào đời. Vì thế là chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Thì thông qua đây thì rất là cảm ơn các anh chị mà làm hướng dẫn phát triển doanh nghiệp của TRspodcast Collab đã dành thời gian rất nhiều để giúp Wellwing. Từ một khóa học từ một chương trình học chỉ có 100 học viên thì trong năm vừa rồi chúng tôi đạt con số là hơn 20.000 học viên ạ.
một con số mà chính chúng tôi, những người mà thực hiện chương trình cũng vô cùng là bất ngờ trong thời kỳ Covid ạ. Vâng, xin cảm ơn ạ. Chúc mừng Công và chúc mừng tất cả các bạn. Chúng tôi mong muốn được nghe thêm nhiều những cái câu chuyện truyền cảm hứng như vậy. Bởi vì chúng tôi tin rằng là những cái doanh nghiệp như là Công, như là các bạn ở trẻ ở đây, với cái sức trẻ và sáng tạo của mình thì chắc chắn là có thể có khả năng để biến nguy thành cơ. Yes, so thank you, Công, and congratulations for the company for the successfully turn the challenge into the opportunity and become successfully with the, you know, like how many, I don't know. Wow, it's a big, huge change, yeah, from between the 100 and now you have 20,000 people accessing the clients, 20,000 clients last year during the COVID. That's a wonderful. May I ask Mandy? Wow, do you know any you know, good experience of our Vietnam startup company who are successfully, you know, turned a challenge into opportunity and now do business well? And what is the role of the SVF to support for the startup at this moment? What do you think? What one or two or three things you think you will do to support them? Thank you, Ms. An. There's many case study, and especially the startup who successfully raised funds during the hard time. I mean, we were like during the March and April, we were so nervous, thought like, oh, this gonna, you know, lure away the FDI, and then so the VC, they will no longer want to engage with Vietnam, things like that. But we have seen names like EcoTruck, Kiosk, Neo funding, and more team got fund during the whole 4 months of the very strict social distancing time. So and so many MNC actually come to conclusions and statement that no, they will stay. They will not leave Vietnam, which is a good thing, that we see the potential of Vietnam is still the hot spot of not just Southeast Asia, but also the Asia in general. I will leave Eddie to tell more about the case study, but from my perspective as a supporting organizations, we have seen the new movement of awareness and understanding and highlighting concepts like diversity and inclusions, human-centric development, sustainabilities. These are very important. And we see is that as a full of potential for startup and even business who want to provide a solution to many of the great challenge that socials and the public is facing right now. We also see that information's transparencies have improved. And so this acceptance to difference in idea, different in backgrounds and belief, and also the united mutual interest in, you know, like community benefit over personal gain. These actually bring the ecosystem to the point of acceleration in, you know, collaborations, innovations. This actually have opened the gate and, you know, widen the access to investment and support for new business for team who actually working in those upcoming trends, like I said, diversities and inclusion and sustainabilities. So these are all good things. And at Startup Vietnam Foundations, what we're doing right now is we want to foster dialogue and multi-stakeholder partnership and collaborations that actually bring visible and practical support to the right startup and the right idea. We are also now working together with several national state agency to how to actually bring the overseas Vietnamese to the ecosystem, and then to actually mainstream this kind of support to the open innovation concept, working with corporates. Because as we already know, the local corporate, they want something
more toward deep tech, help them to get the advantage in the global market, not just in local market anymore. And this actually bring in the challenge for the technologies ratios of startup. How do we actually link the Vietnamese expert overseas to the existing startup team in Vietnam? How do we actually link them on together with a local corporate? These are the actions that we're working on together with local provincial government as well as national agency to solve the challenge. Wow, thank you, Mandy. And I hope that we will, somehow manage to collaborate with other, that partners to make what is our big plan to come very true. Well, so Eddie, are you there? Well, I think that you are the last panelist for today's discussion. So I give you a very tough question, right? Okay. So now we listen about their own situation, about challenge, opportunity, but from the investor perspective, what do you think is the future trend for the startup business in general? And in that big general picture, what do you think is the impact startup should, is at any specific market or the idea or trend for the impact startup that you can see? And how for the impact startup can approach the investor in this very specific time, how to make it more easier for us, right? So Eddie, over to you. Sure thing. So, we talk a lot about on this panel about, I think, government policies and investor sentiment and what are investors looking for. But I want to use my comments partially to say that at the end of the day, it's about the entrepreneurs. And it's about really different people looking at the world in different ways and believing that they can create a big ripple in the place around them. And the impact doesn't have to be, billion-dollar international opportunities. It can be a substantial impact in your community or your province or your country, and that's a great opportunity as well. So, and really, it's firstly on the entrepreneurs. And for that, I want to say a lot of young people think about entrepreneurship as something, they need a lot of experience in, and they need a lot of money. So they want to work in a normal business environment first, maybe 20 or 30 years, and then when they're older, like 50 years old, then they can try to start something. It's okay if that's what you want, and it's never too old, too late to start something. But really, it does get harder to start something as you get older. You get more familiar with how the world is and more comfortable with how the world is. And it's also harder to take risks because many people will by then have a family. We found that the earlier you start, the better. You are still willing to see the world in a different lens. You're not locked into some old ideas. And in fact, a lot of the startups we look at and the startups we eventually invest in, the entrepreneurs are quite young. Maybe mid-20s to mid-30s has been the years old has been the sweet spot for entrepreneurs. Enough of experience to get started, but not so much that they are locked in their view. With that kind of open-mindedness, you don't have to listen to an investor like me and say, oh, where are the opportunities? You can figure out those opportunities yourself. For impact startups, impact entrepreneurs in particular, I think now is a great time to get started. Some of the biggest opportunities in business are in helping the least fortunate among us. And the least fortunate among us have all kinds of challenges still around financial inclusion, access to education, access to quality healthcare. And the solutions to that, I think most of us cannot begin to imagine. And I'll wrap up my comments here with a very explicit example. I referred to Axie Infinity before. The team got started about 4 years ago. The main founder is a guy named Trung. He was about 27 years old, I think, at the time he got started. So had worked with some startups before and so on, but got started on this idea that a lot of people didn't understand. And actually, when I first started speaking with the team, I didn't understand it either. I had to start doing research and think through the way he saw the world. And
But eventually we came across and we decided that, yeah, let's back this guy. He's got a big vision. And, you know, over the span of a few years, he has really done great work. And we've been part of that journey through not just investing, but bringing him through our accelerator program to help him really refine his understanding of the problem he's solving and how to think a little bit, make sure he's thinking through all the angles and that the long-term time horizon to do everything that he needs to do. And now, obviously, we know it's a very large company. It's made changes around the world. An investor that invested in him recently said, Axie Infinity has created an earthquake that has forever changed the space. And not only that, that's exciting. That's huge for a Vietnamese entrepreneur who's 30, not even 30 years old yet, to have created an earthquake that changed the world is pretty amazing. But his work also made an impact that not even we anticipated when we got started, which is during this COVID time, like I mentioned at the beginning of the conversation, a lot of people have struggled, and not just in Vietnam, but in the Philippines, in India, and Brazil, and all over the world. Axie Infinity has created an opportunity for people to find alternative income and be able to survive. And in fact, there are hundreds of thousands of low-income people in the Philippines and millions of people around the world who are using Axie Infinity, not just a way to play a game and pass some time, but to earn income and to learn about financial literacy and so on. So I think there's a lot more that's going to happen with Axie Infinity, and I cannot say I can predict everything. And that's the point that I want to leave with, which is to say, you come up with your version of the world, and your positive impact can be much greater than even you can anticipate. Wow. Yeah, thank you very much, Eddie. Well, we can say that it seems that one day we want to see that all the business can create impact, not only money. And even the one example you just mentioned about the game, about the finance literature games in the Philippines, it can bring a lot of impact to the people, not only playing game. So game is not like the game as usual, but game is more than that. They have some more added value, and also the impactful. You can do some impactful game or impactful things in the business. So that is about the mindset and about the opportunity and about the passion, about the world you want to change during and after the COVID-19. Okay, so today together with us today with the old our panelists, we have Mr. Trần Chí Dũng. Mr. Trần Chí Dũng is a vice president of the standing committee for the mentorship, I think, committee for the startup in Vietnam. I'm not sure how to translate into English, so I apologize if the title is not correctly. But all of us know about Mr. Trần Chí Dũng. He's a big brother for the startup community, I think, including impact startup community as well. So you have more than 1 hour listen to our speaker. So what do you think about what is any observation or the advice or the feedback to the young entrepreneur and in this very, very specific time? Yeah, over to you, Mr. Dũng. Cảm ơn chị Oanh, cảm ơn tất cả các anh chị diễn giả và diễn đàn ngày hôm nay. Câu hỏi của chị Oanh rất là khó. Thứ nhất là chúng tôi tham dự ngày hôm nay với vai trò là đại diện của Hội đồng Cố vấn Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, tiếng Anh là Việt Nam Startup Mentor Association Alliance. Sorry. Và với cái câu hỏi của chị Oanh thì mình rất là đồng tình và thực sự là mình thuyết phục bởi cái cách tiếp cận của Eddie, tức là chúng ta cũng không phải quá lo lắng. Các bạn, các nhà sáng lập, các bạn rất là thông minh, các bạn rất là mạnh mẽ, các bạn sẽ tìm ra cái cách để vượt lên, sẽ tìm ra con đường. Và ngay kể cả Eddie là người rất sẵn sàng đi đầu tư thì Eddie cũng nhìn thấy rằng là nếu mà Eddie có thể nghĩ ra được một cái ý tưởng gì đấy mới thì khả năng cái từ này cũng không quá thuyết phục đâu, mà chính cái ý tưởng mà Eddie phải wow lên một cái.
từ một bạn nhà sáng lập trẻ trung đầy sức sống, thì đấy mới là cái mà chúng ta đang hướng đến. Và như câu chuyện của well-being có chia sẻ, các bạn có những cái thay đổi không chỉ là về mặt sản phẩm, ở về mặt cách làm cái thôi, thì mình nhìn thấy ngay rằng cái thành tựu kinh doanh bước đầu đấy nó rất là đột phá, từ 100.000 mà bạn như bạn nói lên đến 20.000 người tham gia vào, thì đấy là con số nó rất là ấn tượng. Và ở đây thì chúng tôi có một cái bài học mà mình nghĩ là phải cảm ơn bạn Công, thì bạn đã cho chúng tôi cái bài học đấy. Đấy là các nguồn lực hỗ trợ thì luôn luôn rất là nhiều, từ chuyện là tiền bạc đến chuyện cơ chế, đến chuyện là con người, các anh các chị doanh nhân. Đặc biệt là hôm nay chúng ta có sự tham gia của đại diện phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam VCCI, là một cái nguồn có rất nhiều anh chị doanh nhân thành đạt, có nhiều kinh nghiệm mà sẵn lòng hỗ trợ. Thì những nguồn hỗ trợ đó rất là sẵn sàng, và ngày càng nhiều hơn. Như Mandy có chia sẻ câu chuyện là ngày càng có các doanh nghiệp, các tập đoàn sẵn lòng là tham gia hỗ trợ sinh thái. Nhưng mà đến cuối ngày thì cái người hành động lại chính là các bạn. Nên các bạn sẽ là người dẫn dắt và làm chủ cái cuộc chơi này, như là chị Oanh vừa mới chia sẻ. Thì các bạn cứ tiến lên đi, các bạn cần gì có mọi người ở xung quanh sẵn sàng ủng hộ, thúc đẩy các bạn. Xin cảm ơn. Được. Yeah, vâng, cảm ơn anh Dũng. Như vậy thì là những người như là anh Dũng và đội ngũ mentor là sẵn sàng thúc đẩy, đúng không ạ, ủng hộ ạ. Nhưng mà đúng là những cái chiến sĩ tuyến đầu của chúng ta, đó là các doanh nhân trẻ ở đây hôm nay. Hôm nay ở đây cùng với cả tọa đàm thì ngoài bạn Công ở bên Wellbeing thì chúng ta có bạn Ngô Thùy Anh đại diện cho là nhà sáng lập của Hatsu, và bạn Vũ Minh Trường là công ty đầu tư và phát triển GFR, và bạn Long là đại diện cho doanh nghiệp xã hội Tamu. Thì ở đây thì có lẽ là do thời gian không có nhiều, cho nên là chúng ta có thể mời ba bạn, mỗi bạn có thể chia sẻ một chút cái bài học kinh nghiệm của mình, đó là 1 phút thôi. Thì để trước khi mà chúng ta có thể là kết thúc cái phiên tọa đàm ở đây được không ạ? Dạ vâng, con chào anh ạ. Vâng. Thế cho rất cảm ơn chị Oanh, và xin cho phép em được nói một chút ngắn gọn. Đấy là khi mà mình nghĩ đến bây giờ là mình đang nghĩ đến là đối tượng, cứ coi như là những cái young enterprise như mình là cái đối tượng yếu thế đi, thì em cũng nghĩ như thế, là mình rất là suffer, rất là chịu rất là nhiều những cái áp lực cũng như là những tổn thương trong cái đợt dịch. Thế nhưng mà cái doanh nghiệp của em là chuyên làm ứng dụng cho người cao tuổi, thì em mới nghĩ là thế người cao tuổi họ chịu những cái áp lực nó như thế nào. Tại vì khi mình xác định cái giá trị mình theo đuổi á, thì em nhiều lúc mà mình cũng nghĩ là mình là người yếu thế trong xã hội, nhưng mà thế còn những người thực sự yếu thế thì họ như thế nào đó. Thì em vì cái giá trị đấy mà em vẫn quyết tâm là bằng mọi giá là trong đợt dịch hay là có dịch hay không có dịch thì em cũng vẫn phải tạo ra những cái giá trị để giúp cho cái đối tượng đấy. Thì khi mà em hoạt động trên cái mô hình này thì em mới đi tiếp cận cái vấn đề sức khỏe từ 3 cái khía cạnh. Thứ nhất là sức khỏe không chỉ là vấn đề về thể chất, mà nó còn về vấn đề sức khỏe theo định nghĩa của WHO thì nó là một sự tổ hợp hoàn chỉnh của sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần và các mối quan hệ xã hội. Thì thực ra mình đối chiếu rộng ra thì người cao tuổi họ cũng cần có cả 3 cái yếu tố đấy, là họ không chỉ là cần khỏe mạnh về thể chất mà tinh thần, vấn đề tinh thần của họ rồi những cái giao tiếp xã hội nó sẽ đem lại cho họ những cái sự hạnh phúc và những cái sự khỏe mạnh từ trong ra đến ngoài. Thì đối với một cái doanh nghiệp xã hội nó cũng như thế, cần cả 3 yếu tố. Đấy chính là cần khỏe mạnh về thể chất. Thể chất tức là gì? Tức là ví dụ như là cash flow, là có những cái nguồn tài trợ, rồi có những nguồn tiền để nuôi sống được doanh nghiệp, để khỏe mạnh về mặt thể chất. Về mặt tinh thần thì đấy là sự vững tâm và cái sự quyết tâm của cái đội ngũ founder, là một trong 3 cái yếu tố cực kỳ quan trọng trong cái để vượt qua được cái đợt dịch. Và cái thứ ba đấy là một cái quan hệ xã hội, tức là một cái hệ sinh thái để giúp cho cái doanh nghiệp khởi nghiệp mà họ có thể vững tâm để họ có thể đi được đến lâu dài. Thì thực ra là chúng ta ngồi đây và em rất là cảm ơn khi mà đã có tất cả các cái từ nhà đầu tư, từ các đơn vị đồng hành
rồi cho đến Youth Collab cũng đã giúp đỡ rất nhiều những cái doanh nghiệp xã hội. Và em nghĩ là khi mà mình phải cùng nhau phát triển, cùng nhau nhìn nhận một cái gọi là cứ coi như là đối tượng đang cần sự giúp đỡ đi, thì mình nên là nhìn vào cả ba cái khía cạnh, chứ không chỉ là về vấn đề làm thế nào để survive, vấn đề nguồn tiền, mà còn vấn đề về tinh thần và còn vấn đề về xây dựng cái kết nối xã hội để cùng nhau phát triển lên. Thì đấy là cái suy nghĩ của em. Wow, tuyệt vời. Cảm ơn Thúy Anh. Từ góc độ sức khỏe mà bạn cũng đã biến nó thành một cái gọi là một cái capacity, một cái điều kiện để một cái doanh nghiệp có thể phát triển được một cách vững mạnh và toàn diện, đúng không? Rất là cảm ơn với chia sẻ của Thúy Anh. Thế còn Trường, em nghĩ sao? Em có cái bài học gì, em có cái điều gì muốn chia sẻ với cả cộng đồng ở đây không? Dạ vâng ạ. Xin chân thành cảm ơn ban tổ chức cũng là chị Oanh. Thì công ty GFR của em thì hiện tại là đang cung cấp cái sản phẩm chế phẩm sinh học, cũng như là cũng đang chuẩn bị đầu tư cái dây chuyền sản xuất chế biến nông sản để nâng cao cái giá trị sản xuất cho bà con nông dân. Thứ nhất là cũng trong cái bài học hoàn cảnh như hiện nay thì chúng ta thấy là cái giá phân bón đang tăng đến 150% so với bằng giờ của năm ngoái. Năm ngoái thì chúng ta đang nhập khẩu và bán đến bà con nông dân là 6.300 đồng trên một cân đạm. Thì đến năm nay đã giá nó tăng lên từng ngày, mỗi ngày nó tăng khoảng 1.000 đồng trên 1 kg. Đến hiện tại nó rơi vào khoảng 18.000 trên 1 kg, tùy theo đại lý phân phối. Đấy, thế thì bên em thì đã giải quyết cái vấn đề phân bón cho bà con, đó là chúng ta tận dụng tất cả các phế phẩm nông nghiệp, sau đó là tận dụng cái phân chuồng mà bà con chăn nuôi để ủ thành phân hữu cơ để bón cho đồng ruộng, và chúng ta sẽ giảm được cái phần phân bón hóa học, nó sẽ tốt hơn cho đất, và ngoài ra thì nó sẽ làm tăng cái giá trị hàng hóa mà sản xuất nông nghiệp mà bà con sản xuất ra. Sau đó thì bên em sẽ tổ chức nghiên cứu và hiện tại cũng đang chuẩn bị xây dựng cái xưởng để chế biến những cái sản phẩm nông nghiệp của bà con làm ra để tăng cái giá trị cho người nông dân. Chứ bài học của chúng ta rất nhiều năm nay đó là nông nghiệp thì sản xuất ra thì lúc được mùa thì mất giá, mà lúc được giá thì lại mất mùa. Như đầu năm nay thì là cam thì lại bị một trận sương muối, ngay đầu năm thì rụng đến 50 đến 70%, nên sản lượng thì lại giảm như vậy, mà năm nay thì giá cam thì lại đang lên. Nông nghiệp đúng là một ngành ảnh hưởng rất là nhiều của thời tiết và các cái yếu tố bên ngoài khác, nên là cũng rất là mong trong thời gian tới thì ngoài những cái sự hỗ trợ của chính quyền thì cũng mong tiếp nhận được cái sự hỗ trợ của cộng đồng doanh nghiệp, cũng như là các cái đối tác phân phối các sản phẩm hỗ trợ cho bà con nông dân. Ok, cảm ơn Trường với những cái chia sẻ của em. Rất là mong em vững vàng và sẽ vượt lên khỏi đại dịch để mang lại nhiều cái lợi ích cho bà con nông dân. Vâng. Bây giờ cũng là một cái người đến từ lĩnh vực nông nghiệp, bạn Long, Camu, em có chia sẻ gì không? Kính thưa quý vị đại biểu, cảm ơn chị Anh. Bản thân tôi thì hoạt động chính trong cái lĩnh vực nông nghiệp, và trong cái thời kỳ dịch Covid diễn ra thì bản thân ngành nông nghiệp bản thân là nó cũng có những cái điều kiện thuận lợi, nhưng mà cái khó khăn lớn nhất mà bản thân chúng tôi thấy có hai cái vấn đề mà đã trải qua. Thì vấn đề thứ nhất đó là cái việc quản trị rủi ro. Tại vì có thể thực phẩm người ta sẽ là nhu cầu thiết yếu, nhưng mà cái câu chuyện ở đây là bản thân những cái người làm nông nghiệp ấy hầu như rất thiểu về cái kinh nghiệm quản trị rủi ro trong sản xuất, mà bản thân người ta sẽ có những cái kỹ năng về kinh doanh là chính. Và cái việc đó nó dẫn đến một cái hiện tượng, đó là các startup về nông nghiệp ấy thì đa phần sẽ không lường trước được các cái rủi ro và không có các cái quỹ dự phòng. Thì lúc đại dịch xảy đến thì bản thân tôi cũng như các startup trong ngành nói chung thì gặp rất nhiều cái khó khăn về cái việc này. Vấn đề thứ hai đó là cái việc tìm kiếm các cái nguồn lực để vượt khó trong cái đại dịch Covid. Thì bản thân từ cái thực tiễn chúng tôi tìm kiếm những cái nguồn lực ở các cái tập đoàn, cái công ty nó lớn hơn hoạt động trong cùng ngành nông nghiệp. Và rất may mắn thì thời gian vừa qua thì cái startup của tôi thì đã kết nối được với một cái doanh nghiệp hữu cơ và một cái chuyên gia của Nhật Bản. Song song đó thì cũng được nhận được cái sự hỗ trợ từ cái Viện Kinh tế Xanh của thành phố Yokohama của Nhật Bản. Chính cái điều đó nó thúc đẩy cho chúng tôi có thêm các cái nguồn lực
để tiếp tục cái mô hình phát triển về nông nghiệp xanh theo cái định hướng kinh tế tuần hoàn. Và đó là hai cái yếu tố chính mà tôi mong muốn chia sẻ với các cái startup mà hoạt động cùng ngành mình trong cái diễn đàn hôm nay. Cảm ơn mọi Vâng, người. cảm ơn anh Long. Vâng, rất là cảm ơn tất cả các bạn. Có lẽ là chúng ta cũng còn có muốn nghe được rất nhiều tiếng nói nữa của các bạn Impact Startup, nhưng mà do thời lượng cũng có hạn chế, cho nên là rất là mong là các quý vị đại biểu và các bạn nếu như có bất cứ câu hỏi nào thì sẽ inbox cho gửi câu hỏi đến cho ban tổ chức. Ở bên chương trình Youth Collab và VCCI thì sẽ sẵn sàng để gửi chuyển các câu hỏi của các bạn và những chia sẻ của các bạn tới những cái diễn giả tham gia cái buổi ngày hôm nay. Vâng, thì trước để cảm ơn tất cả các anh chị và tất cả các bạn, và cũng như là để gửi lời cảm ơn tất cả những cái speaker tham gia hôm nay ở đây, thì chúng tôi muốn mời mỗi một speaker các bạn có thể chia sẻ một điều tâm huyết với tất cả cộng đồng startup nói chung trên toàn thế giới cũng như ở Việt Nam. So to conclude our forum today, may I invite each speaker to have one thought to the startup community in general and our people in Vietnam in particular. So may I invite Jason Tell from Singapore, please. Thank you for this opportunity to share with the fellow startup founders, investors, ecosystem stakeholders here today. I think first and foremost, I think all of us are together as one region. We strive together as a region. That's what makes ASEAN unique. All 10 different countries, culture, languages coming together to bring ASEAN to the next level and going global from day one. So I would like to encourage all entrepreneurs, investors, academic professionals, government policymakers to think about the long-term plan. What's there we can work hand in hand to help benefit one another to grow, put the differences aside. I think we work towards in a collaborative manner. And likewise, I guess, as a Singaporean myself, I would say we definitely want to work closer with Vietnam. And I think where we come from, a small country state, definitely we have lots to learn from our Vietnamese brothers and sisters. So likewise, I think we have the same mindset across Southeast Asia. And I think that's the only way that the ecosystem can strive and grow. Yeah, so keep that in mind and let's work together in the coming years. Thanks. Yeah, work together. Thank you very much. How about Eddie? What is our message to our startup community? Get started, and when you do, come to me for money. Go to ascendvietnam.com, yeah, right. Yeah. and go to the forum, and we'll be in touch. I'm excited to see what everybody does. Thank you very much. Thank you very much for Eddie, right? And Jung-Ji Kim, so what is your message to our startup communities in the regions? So lastly, thank you again for having me in this meaningful event. And my last message would be on the trend, in the startup trend as well that's going forward, which is that focus is coming back to the well-being and sustainability of the human societies and the planet, especially in the face of COVID. So everybody's worried about are we going extinct? Can we achieve really sustainability? And private sector is getting the highlight more than ever in our time. And often the private sector and the other enablers are forgotten or in the backstage of this discussion. But I'd like to highlight again that bringing sustainability and for example, the rising ESG, environmental, social, and governance investment that requires and calls for all actors within the ecosystem to work together collectively. And it's always two ways and not just the private sector is working. And I agree with Jaren, let's work together. And I'm so happy that there are this global startup events that are putting the highlight on the sustainable ecosystem. Thank you. Yeah, thank you very much, Jung-Ji. How about Mandy? So what is the message from our young women entrepreneur? I mean, Eddie has such a strong message. I feel really precious.
I guess my message is that challenge is the opportunity in disguise. So whenever you see people suffering, people facing challenge, it's actually the time for you to be innovative. And that also is the potential area where you can actually call for support from people like Sharon and Youngji and then Eddie, of course, for the money, and then me. So please feel free to contact us if you have the idea and the solution to have the world a better place for everyone. Thank you. Yeah, thank you very much, Andy. And how about Công? The last message to the audience today. Vâng ạ, cảm ơn chị Oanh đã dành cái message cuối cùng dành cho Công. Thì tôi xin gửi đến cộng đồng doanh nghiệp cũng như các anh chị ở đây hai thông điệp rất là ngắn gọn thôi ạ. Rất là chúc mọi người tiếp tục duy trì cái sự kiên cường của mình như một chiến binh ạ. Và message thứ hai là rất mong mọi người hãy duy trì cái tính lãng mạn trong mình để làm sao chúng ta vẫn có tiếp tục những cái ý tưởng hay và chiến đấu tiếp với lại Covid. Xin cảm ơn ạ. Yes, so thank you very much, our distinguished guests. Our five speakers come from different countries and all the our impact investor, entrepreneur be here with us today. And thank you everybody for the section. That's wonderful to listen to you, to listen to the insight and also the sharing. So yeah, so I think I will turn it over to the organizer of the event. So thank you everybody and see you in the next for the next event. Xin trân trọng cảm ơn bà Phạm Kiều Anh cũng như các diễn giả và những ý kiến từ phía các khách mời. Sau đây, ban tổ chức xin trân trọng kính mời nhà báo Phạm Ngọc Tuấn, tổng biên tập tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp, phó trưởng ban tổ chức chương trình Khởi nghiệp quốc gia sẽ phát biểu tổng kết diễn đàn. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa quý vị, thay mặt cho ban tổ chức thì tôi sẽ không gọi là tổng kết mà sẽ là tổng hợp lại những cái nội dung mà chúng tôi đã ghi nhận được trong cái cuộc trao đổi của chúng ta ngày hôm nay. Đồng thời cùng kết hợp vào đó là những cái suy nghĩ, những cái cảm nhận, những cái kinh nghiệm mà chúng tôi đã đồng hành cùng với các cái bạn trẻ khởi nghiệp trong một cái chặng đường dài vừa qua và đặc biệt là trong 2 cái năm khó khăn vừa qua. Và ở cái vị trí vai trò thứ ba đấy là một cái nhà quan sát với tư cách như một nhà báo. Thì chúng tôi đã ghi chép được tất cả ý kiến của các quý vị. Ông Patrick Haberman, phó trưởng đại diện chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, ông Beniham Gabrieli, chuyên gia chương trình UNDP khu vực châu Á Thái Bình Dương, ông Hoàng Quang Phong, phó chủ tịch phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, ông Nguyễn Chí Dũng, phó chủ tịch hội đồng cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, bà Anna Maria Torres, đại diện mạng lưới khởi nghiệp toàn cầu, ông Jeren Cho, giám đốc điều hành mạng lưới khởi nghiệp toàn cầu Singapore, bà Youngji Kim, cán bộ đối tác và chính sách khởi nghiệp trẻ tại trung tâm chính sách UNDP của Seoul, Hàn Quốc, anh Eddie Thái, đồng sáng lập quỹ SM Việt Nam Venture và cái quỹ 500 Startup Việt Nam, và Mandy Nguyễn, giám đốc vận hành của quỹ SVF. Các bạn khởi nghiệp trẻ tạo tác động. Ở đây có bạn Thùy Anh, bạn Trường, anh Công, bạn Long, bạn Hòa. Xin cảm ơn các bạn. Và nội dung ấy mà chúng tôi muốn có thể là xin lại trao đổi lại, cũng có coi như là xin ý kiến là anh chị rằng với những cái chúng tôi đã có thể tổng hợp lại lúc này thì nó đã thỏa mãn được, hoặc nó đã đáp ứng được, hoặc là nó đã bao hàm được những cái ý kiến mà các anh các chị đã trao đổi, đã chia sẻ, đã tâm tư hay chưa. Thì cũng mong các anh chị chúng ta sẽ tiếp tục diễn đàn trên các công cụ và các cái phương tiện truyền thông mà chúng tôi hiện có, mà hiện nay chương trình khởi nghiệp quốc gia đang vận hành. Thì nội dung này thì chúng tôi ghi nhận lại có 3 cái vấn đề. Vấn đề lớn thứ nhất tức là cái thách thức mới, vấn đề lớn thứ hai là cơ hội mới,
Và vấn đề thứ ba là bình thường mới. Nói như vậy thì cho nó dễ hình dung. Thì trong câu chuyện này thì thưa các anh chị, vấn đề thứ nhất là vấn đề thách thức mới. Thách thức mới, đấy tại sao nó là thách thức mới? Bởi vì chúng ta đã quá quen với những cái vấn đề mà trái đất của chúng ta đang phải đối đầu. Và trong suốt nhiều năm qua, UNDP còn là một sứ giả, cũng như là một cái người, nhưng mà cũng coi như một thiên sứ, nên miệt mài trong cái câu chuyện là giải quyết cùng với các nước, giải quyết các cái vấn đề của toàn cầu, mà mục tiêu lớn nhất là hướng tới cái 17 cái mục tiêu phát triển của Liên Hợp Quốc. Và chúng tôi thấy rằng là 2 năm trở lại đây thì một cái khó khăn mới lại chất thêm cái gánh nặng lên cho chúng ta, đó là đại dịch Covid. Và người ta ví von rằng là nếu mà cộng hết tất cả các cái con Covid đang gây tác hại trên toàn cầu hiện nay thì kích thước của nó có thể cho được vào được một cái lon Coca. Nhưng thiệt hại, những cái ảnh hưởng thiệt hại của nó mang lại thì không kém gì những cái điều mà chúng ta đã chứng kiến từ trước đến nay, bởi vì cái khó khăn này nó nặng nề hơn rất nhiều. Tất cả các cuộc chiến tranh, tất cả các cái đại dịch, chưa bao giờ chúng ta bị thiệt hại nhiều về con người, thiệt hại nhiều về kinh tế như vậy. Và cũng chưa có bao giờ chúng ta chịu những cái tác động toàn diện như vậy. Gần như là toàn bộ các châu lục đều phải nằm dưới cái sự tác động, ảnh hưởng của nó. Và chúng tôi rất thấm thía một cái gọi là VUCA. Tại sao tôi muốn đề cập cái câu này? Bởi vì chúng ta nói nhiều rồi, nhưng để cuối cái phần ghi chép này thì tôi sẽ có một cái cách tiếp cận mới, quay trở lại cái câu chuyện VUCA này. Thế thì những cái với khó khăn mới như vậy thì chúng ta đang nói câu chuyện là cái cơ hội mới. Thì ở đây chúng tôi ghi nhận được, tổng hợp lại, chúng ta đang trao đổi 5 cái cơ hội mới. Cái cơ hội mới thứ nhất, tức là Covid, đó là một cái phép thử hay là một cái thước đo để chúng ta đánh giá lại và kiểm định lại chính mình, chính cái năng lực của mình, chính cái năng lực của doanh nghiệp của mình, và chính kiểm định lại cái năng lực, khả năng của mỗi quốc gia và của toàn cầu. Thế nó sẽ đặt ra những vấn đề không phải là của mỗi con người, của mỗi một cá nhân, hay mỗi một khu phố, mỗi một tỉnh thành, hay mỗi một quốc gia, mà bây giờ nó đang đặt ra một vấn đề toàn cầu. Và trong cái đánh giá của Liên Hợp Quốc về cái Covid vừa rồi thì nói rằng là chúng ta chịu thiệt hại to lớn đến như hiện nay bởi vì chúng ta thiếu mất một chiến lược toàn cầu trong ứng phó với Covid. Sự lúng túng trong vấn đề ứng phó, sự lúng túng trong các cái vấn đề, các cái cung ứng dịch vụ y tế, các cung ứng các thiết bị y tế, vấn đề vaccine, vân vân, kể cả vấn đề đã đạt những cái thỏa thuận toàn cầu như COVAX hiện nay cũng chưa thể giải quyết được kịp thời những vấn đề, và vấn đề toàn cầu nó đang đặt ra. Và chính cái vấn đề này nó cũng được thể hiện trong cái suy nghĩ tâm tư của từng các anh chị trong cái phần mà tôi đã ghi chép ở phần tiếp theo. Cái cơ hội thứ hai, Covid đã tạo nên những cái tác động buộc hay là bắt buộc có những cái sự thay đổi rất to lớn ở từ những cái phạm vi toàn cầu đến cái phạm vi của mỗi người và đến phạm vi của mỗi cá nhân và mỗi doanh nghiệp. Sự thay đổi cả về tư duy, sự thay đổi về phương thức hành động, sự thay đổi kể cả về trình độ và năng lực. Chúng ta lấy đơn giản thôi, chúng ta cứ nói mãi, nói nhiều, nói rất nhiều về vấn đề chuyển đổi số, nhưng chỉ 2 năm Covid thôi, mà năm nay là năm Covid thứ 2, thì chúng ta thấy là cái sự thay đổi trong kinh tế số và cái nền chuyển đổi số nó đã diễn ra một cách khủng khiếp thế nào, nó bằng tốc độ của nhiều năm trước cộng lại. Đấy, tôi nghĩ đấy là một cái động lớn. Rồi vấn đề thương mại điện tử, chúng ta đang chứng kiến nhận, vân vân, còn rất nhiều vấn đề khác nữa, và còn rất nhiều sự thay đổi và xuất hiện mới nữa. Thì đấy là tôi nghĩ chúng ta đang nói cái cơ hội thứ hai, và cơ hội đó dành cho chúng ta những nhà doanh nghiệp trẻ. Cái cơ hội thứ ba là nó tạo ra rất nhiều xu hướng mới và các cái nhu cầu mới, và điều đó nó đòi hỏi chúng ta phải đổi mới sáng tạo nhiều hơn, phải nhanh nhạy hơn và thích ứng nhiều hơn. Cái cơ hội thứ tư, tức là nó đặt ra những cái yêu cầu chúng ta phải giải quyết các vấn đề một cách cơ bản hơn và toàn diện hơn. Chúng ta không phải nhìn vào những từng cái
phi vụ, chúng ta không phải nhìn vào những cái deal công việc này, mà bây giờ mỗi một cái quyết định đầu tư, quyết định khởi nghiệp, chúng ta phải đặt nó trong một cái bối cảnh toàn diện hơn và có thể hướng tới những cái vấn đề giải quyết mang tính căn bản hơn để hướng tới một cái sự phát triển nó bền vững hơn. Và đặc biệt là cái cơ hội thứ 5, cơ hội này là chúng tôi nghĩ rằng là nó trao cho các doanh nhân trẻ một cái sứ mệnh, một cái trọng trách cực kỳ mới, cực kỳ lớn trong bối cảnh hiện nay. Bởi vì sao? Họ là những người đại diện cho những lớp trẻ năng động, thích ứng, trình độ và có thể nắm dễ dàng, nhạy bén, thay đổi. Cho nên hơn lúc nào hết, cái sứ mệnh của lớp trẻ và những doanh nhân trẻ càng được đặt lên một cách nó to lớn hơn bao giờ hết. Và đấy là 5 cái cơ hội mới mà tôi đã ghi chép được trong qua cái trao đổi của tất cả các bạn. Thế thì từ cái cơ hội mới đấy thì chúng ta đang nói nhiều đến bình thường mới. Bình thường mới ở đây thì chúng tôi thấy có mấy vấn đề mà qua trao đổi của các anh chị. Cái bình thường mới thứ nhất tức là gì? Câu chuyện chúng ta đang nói về toàn cầu hóa. Nhưng trước đây nó chỉ là câu chuyện về làm ăn. Nhưng bây giờ toàn cầu hóa bây giờ nó là một câu chuyện của một gia đình. Và chúng ta hơn lúc nào hết chúng ta cảm nhận được một cái hình ảnh mà tôi rất thú vị, vẫn thường xuyên trao đổi trong các cái câu vấn đề về cái tác động đó. Người ta nói có mà một con bướm đập cả cánh ở châu Phi có thể tạo nên một cơn bão ở California. Giờ đây không có một quốc gia hay một địa phương nào trở thành một ngôi nhà riêng được cả, và chúng ta phải cùng nhau suy nghĩ chúng ta đang sống trong cùng một mái nhà, dưới một mái ấm của mẹ trái đất, để chúng ta cùng nhau hành động, cùng nhau trách nhiệm. Và các bạn nói rất nhiều đến những cái sự kết nối, cái sự liên kết đấy, trong từng địa phương, trong từng khu vực, trong từng quốc gia và giữa các quốc gia với nhau. Đó, chúng ta nói rất nhiều. Một vấn đề thứ hai mà chúng ta đang nói đến đó là gì? Đòi hỏi một cái tư duy nó phải bao trùm hơn. Bao trùm hơn ở đây nó bao gồm những vấn đề gì? Thứ nhất đó là cái vai trò của chính phủ, vai trò nhà nước. Hơn lúc nào hết vai trò nhà nước lại được càng nổi lên. Chúng tôi vẫn nói rằng là cái chủ nghĩa kinh tế tự do bây giờ nó bắt đầu nó bộc lộ những cái điểm yếu của nó, mà lúc này là cái lúc mà vai trò của nhà nước và vai trò chính phủ đang nổi lên như một cái phương thức, một cái vai trò dẫn đường, vai trò để lấp vào những cái lỗ hổng khiếm khuyết của thị trường, để tạo dựng nên những cái nền tảng kinh tế mới, những cái thế hệ kinh doanh mới. Và chính phủ cần phải có những chính sách nó bao trùm hơn, nó không thuần túy là những cái giải pháp, không chỉ là câu chuyện về vốn, mà nó phải là chính sách và cơ chế và cấu trúc kinh tế và các cái giải pháp liên quan đến con người, các nguồn lực, phân bổ các nguồn lực vân vân. Và các chính phủ cần có một cái tư duy trở lại. Để vấn đề thứ hai là các nguồn lực cũng phải bao trùm hơn. Nguồn lực bây giờ nó không chỉ là vốn, không phải chỉ là đất đai, mà nó còn là tư duy, là phương thức, là cái cách đổi mới sáng tạo. Nguồn lực bây giờ nó được tư duy một cách nó bao trùm hơn. Vấn đề thứ ba là khu vực tư nhân ấy. Chúng ta đã vừa nghe rất nhiều các cái, và tôi rất thích cái message, cái thông điệp của Eddie Thái là các bạn cứ làm đi, hãy hành động đi, rồi hãy đến chúng tôi để nhận các nguồn lực, tiền, hoặc là chúng ta phải làm sao như những chiến binh thực sự để chúng ta sẵn sàng hành động, vân vân. Và khu vực tư giờ đây cũng đã tư duy lại, không chỉ dừng lại những câu chuyện, những cái công thức, những kỹ thuật về hỗ trợ khởi nghiệp nữa, và gần như là đã có những cái sự đa dạng hơn, phong phú hơn và linh hoạt hơn trong cái vấn đề phát triển và thúc đẩy cái hoạt động khởi nghiệp. Cái bao trùm thứ ba đó là mục tiêu.
Và bây giờ đây mỗi một cái hoạt động khởi nghiệp, mỗi một cái hành vi con người đều phải hướng tới một cái mục tiêu nó bao trùm hơn. Mục tiêu nó có thể nó hướng tới các mục tiêu về kinh tế, hướng tới các mục tiêu xã hội, hướng tới các mục tiêu về phát triển chung để hài hòa hơn, xã hội chúng ta hài hòa hơn và phát triển một cách nó bền vững hơn, và nó đảm bảo được tất cả mọi cái mong muốn của số đông. Thì đó là cái vấn đề bao trùm thứ tư. Thế và một cái điểm thứ ba trong cái vấn đề bình thường mới này thì chúng tôi thấy rằng là cái cần phải có những cái đổi mới thích hợp hơn với cái tư duy và đặc thù của lớp trẻ. Ở đây đấy là gì? Chúng ta biết phải làm sao tận dụng được nó. Đó là gì? Đổi mới sáng tạo. Đó là gì? Về một cái thời đại số, về các cái xu hướng mới, kinh doanh mới, rồi các cái phương thức mới trong cái cuộc sống, trong công việc, trong cái tư duy và ứng xử, trong cái cuộc sống, ứng xử với môi trường, ứng xử với công việc và ứng xử với các cái đối tác của mình, vân vân. Thì đấy là ba cái vấn đề bao tổng quát trong vấn đề phương thức mới mà chúng tôi đã ghi nhận được trong tất cả những cái trao đổi chia sẻ của tất cả các cái diễn đàn vừa rồi. Thì kính thưa quý vị, thì với những nội dung như vậy thì chúng tôi cũng hy vọng rằng là đây nó chỉ là một cái mảnh ghép trong tất cả những cái mảnh ghép mà nhân loại đang suy nghĩ để đi một bức tranh mới cho sự phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Và như vậy thì hôm nay chúng ta cũng vinh dự ngồi đây cùng với nhau, kết nối với nhau để chúng ta đóng góp một cái mảnh ghép như vậy trong cái sự phát triển, và đặc biệt là đối với cái bạn doanh nghiệp trẻ, các doanh nhân trẻ, các bạn khởi nghiệp trẻ. Và cái chữ trẻ nó tuyệt vời, và các thông điệp mà các bạn để lại cũng tuyệt vời. Và bản thân các bạn cũng truyền cảm hứng rất mạnh mẽ cho chúng tôi. Và xin ghi nhận tất cả và chúc tất cả các quý vị diễn giả, chúc cho tất cả các vị đại biểu, chúc cho tất cả các bạn doanh nhân khởi nghiệp trẻ một cái sức khỏe mới, một cái năng lượng mới, và chúng ta cùng nhìn tới những cái chặng đường mới với những cái thành công hứa hẹn mới. Xin cảm ơn, trân trọng cảm ơn tất cả quý vị. Xin trân trọng cảm ơn nhà báo Phạm Ngọc Tuấn. Thưa quý vị, Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc tế Doanh nghiệp trẻ nỗ lực vượt khó do Covid-19 xin được kết thúc tại đây. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm và tham dự của tất cả quý vị. Chúc tất cả quý vị sức khỏe và nhiều thành công. Sau đây, xin mời tất cả quý vị sẽ cùng lên sân khấu để chụp cùng một bức ảnh lưu niệm cùng với ban tổ chức. Xin trân trọng kính mời các quý vị ạ.